Ik geef u een getal van 288 cijfers en zal u daarna vragen uit het hoofd daarvan de 73ste machtswortel te trekken. U bent zover? Ja. U aarzelt? Ja. Waarom? Ja. We proberen het. Ja. 1, 8, 4, 6, 1, 8, 2, 5, 7, 1, 4, 8, 2, 8, 3, 9, 0, 9, 9, 1, 2, 2, 6, 1, 7, 9, 1, 2, 8, 6, 0, 7, 8, 7, 1, 6, 4, 2, 8, 3, 2, 7, 1, 8, 4, 4, 7, 5, 3, 5, 4, 9, 3, 1, 7, 7, 1, 0, 3, 6, 3, 9, 4, 4, 3, 2, 6, 0, 2, 4, 7, 0, 9, 3, 7, 4, 4, 8, 2, 7, 4, 7, 5, 4, 6, 0, 2, 9, 4, 5, 5, 5, 7, 7, 7, 8, 7, 4, 4, 1, 7, 6, 8, 4, 9, 3, 3, 5, 9, 9, 6, 8, 4, 6, 9, 1, 7, 1, 0, 7, 7, 8, 2, 6, 8, 0, 1, 0, 9, 8, 8, 1, 5, 1, 9, 8, 8, 0, 4, 0, 0, 1, 6, 3, 9, 1, 2, 6, 8, 8, 7, 4, 4, 0, 1, 4, 9, 7, 7, 9, 7, 6, 4, 2, 4, 1, 2, 0, 3, 3, 6, 2, 8, 5, 2, 0, 3, 3, 5, 4, 5, 3, 9, 7, 7, 2, 7, 6, 3, 4, 0, 8, 8, 2, 5, 0, 4, 1, 4, 0, 5, 8, 7, 5, 1, 9, 7, 5, 3, 1, 4, 4, 8, 2, 9, 6, 3, 2, 8, 5, 6, 5, 3, 3, 2, 9, 6, 9, 6, 6, 4, 5, 6, 7, 9, 2, 2, 7, 3, 4, 5, 9, 4, 4, 4, 0, 3, 7, 0, 5, 2, 2, 8, 6, 2, 0, 9, 6, 4, 3, 0, 3, 4, 3, 4, 1, 7, 5, 6, 9, 3, 1, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 2, 1,
24053 253. Ik denk 8613. Het is goed. Ziet u het getal nou nog voor u? Nee. That the memory just doesn't make sense from a biological perspective. There's too much to it. So when you look at something that is that significant, about which you know almost nothing as a biologist, it was obvious. I mean, it stood there and glared at you. We had no biological theory of memory. We had nothing approximating. By theory, I mean something that would be explaining large segments of the phenomena. And so when I was in graduate school, there was this thing standing there staring at me, saying, I'm very, very important, and I have all these manifold properties and this enormous, deep qualities here, and I also have these things that no biologist will ever really explain. And I sit here and I stare at you and I say, you can't explain me. So that was just too much. That was too tasty at attempting a target. I'm thinking of the fact that you can ask somebody a question like, have you ever been to Brazil? And in 2,000 milliseconds, a couple of seconds, they can say no. And how did they do that? How do we do that? How do we go through all the places we've been? Or we obviously don't do that. That would take too long. But how do we know with all that information and all the places we've been that we haven't been to Brazil and we know it so quickly? So it's hard to answer the question, how good is retrieval, without asking about what specific kinds of facts. Kijk, eerlijk, dat is het enige dat ik niet kan uitleggen. Ik kan het echt niet uitleggen. Het is te ingewikkeld, maar ik weet juist dat ik die getallen hier gebruik. Dat ik een beetje van dat hier gebruik. Ja, en dat ik ook een beetje geluk heb, zeker, bij de keuze van het getal. Ik kan echt niet uitleggen hoe dat ik het doe, met de beste wil van de wereld. Al zouden we de hele middag daarover bezig gaan. Hoe het geheugen daar werkt. Kunnen wel bepaalde steuntjes, ja. Maar in feite, het rekenen zelf kan ik niet uitleggen. Dat is precies dat ik op dat moment in de ruimte reken of moest je me nu eender wat beloven, dan kan ik het niet uitleggen. Kan niet. Je mag mij een reis naar Amerika geven, het lukt niet. En dat is ook wel, ja. Ik ben soms wel een beetje bang van mezelf, ook zulke zaken berekenen. Ja. Bang voor uzelf? Maar ik heb er geen uitleg voor, ja. Dat is toch niet totaal normaal, denk ik. Dat je iets doet. Nee, want kijk, waar het om gaat is om getallen die je deelt, aftrekt, vermenigvuldigt enzovoort. En die getallen die staan vast. Je kunt er niet mee sjoemelen. Dus je moet kunnen zeggen, het programma in uw hoofd moeten we kunnen natrekken. Maar dat lukt dus niet. That's right. You're impatient, Derek. Yeah. You want to play? Yeah. You don't like us talking to each other? No. It's boring. Yeah. Oh my God. Well, just play something in between, and then I go on talking with Adam. Yes? Is there really, at the center of it all, anything that we would think of as an enduring individual? Or is it all a kind of an illusion? I can't give you a 30-second soundbite on this one, but I can tell you that if you study people in the laboratory, you're struck at how limited human beings are. I mean, and no matter who you're studying, Albert Einstein or someone who is very limited, apparently, in what they can do.
sometimes is a bit of a problem to understand how it is that you can piece together something as complicated as a human being with that. Derek thinks only of music. There's no contamination with other ideas. It's purely music. And those abilities just don't transfer into other areas. You could say Derek is pure music. Yes. And not only as a metaphor. I think literally, if one day if we could examine the brain in that sort of, in a very thorough way, you'd probably find that his brain in some way must model music. It must model musical structures, the actual way it's connected up. Het geheugen was een absoluut biologisch raadsel aan het begin van de stormachtige carrière van de neurowetenschapper Gary Lynch. Is het dat, enkele decennia later, nog steeds? Wat weet hij van dat apparaat in onze schedel, dat tenminste 1000 biljoen informatiebits kan opslaan? Wat zoveel is, dat het niets meer zegt. Waarom heeft die merkwaardige geheugencapaciteit zich eigenlijk slechts ontwikkeld in één onbetekenend groepje boomapen? Dat lijkt de vraag van de bewustzijnspsycholoog Merlin Donald. Heeft hij zelfs maar het begin van het antwoord? Zullen wij eraan toekomen op het kasteel? Ons geheugen wordt beheerd door een superieure bibliothecaris, schrijft de geheugenpsychologe Elizabeth Loftus. Wat suggereert dat niet wij meester zijn over onze herinneringen, maar iemand anders of iets anders. Dirigeren wij ons geheugen of dirigeert het geheugen ons? Wat weet het zoogdier Frans de Waal van het geheugen van andere dieren? Dat van apen bijvoorbeeld, die hij in Californië dag in dag uit als etoloog bestudeert. Wat weet de paardenliefhebber P.L. Brugsma ervan? Dat is heel moeilijk. Ja, Nee, dan moet ik de vraag stellen, wat is het verschil tussen de beroemde chimpansee Consul uit de dierentuin in Manchester in 1893. Ik heb het even opgeschreven, want mijn geheugen is niet zo goed. Wat kon Consul allemaal niet? Ontzaglijk veel. Consul, Manchester, 1893. Hij trok zijn jas aan, zette zijn hoed op, belde om zijn eigen rijtuig, reed in dat eigen rijtuig naar een diner. Aldaar at hij met mes en vork en knoopte een servet om. Af en toe gooide hij wat kolen op het vuur. Dan belde hij de bediende, stak een pijp op en mixte zijn eigen drankje. En dan kuste hij de barmaid. En dat komt uit een standaardwerk, namelijk van Carl Sagan. Consul is een zo beroemde chimpansee geweest dat toen ze op een gegeven moment weer zo'n Australopithecus vonden, die hebben ze toen proconsul genoemd. Ja. Proconsul heet naar die chimpansee. Wat is het verschil tussen consul en mij? Nee, nou ja. Nou, je hebt een boek geschreven. Dat is waar, heeft consul niet gedaan. Ja. Dat is waar. Maar goed, dat zijn toch kleine technische verschillen. Wij kunnen sommige dingen die consul niet kan. En je kan natuurlijk zeggen, je hebt dat consul allemaal geleerd. Maar misschien hebben ze mij het boekenschrijver ook al geleerd. Bijna alles wat wij doen is ons geleerd.
De psycholoog Alan Baddeley, de peetvader van het internationaal geheugenonderzoek, zal na afloop constateren dat hij een paar uiterst curieuze zaken heeft vernomen. Nog weet hij van niets. Ze moeten nog verteld worden. Kan de experimenteel psycholoog Willem Wagenaar het geheugen intussen adequaat beschrijven? Of zal hij in armoede terugvallen op wat lukrake metaforen? Yeah? So we don't play Shostakovich? No. No. Shall we play Beethoven? Or... Beethoven! Yes? Yeah! Think of one piece. Not Shostakovich. No. Just Beethoven. Beethoven. Yes. Try to remember. It's not Beethoven, is it? Hier, in de Chinese kamer, zal de psycholoog Adam Ockelford het bizarre geheugen van Derek Paravaccini proberen te omschrijven. Welhaast poëtisch. Terwijl in de kamer ernaast Richard Warbrough verder tekent. Onverstoorbaar. Zijn neus op het papier. We zullen later zien wat en waarom. Het geheugenwonder Gabriel Minne is boven, in de slaapkamer van de oud-tantes. Is hij een persoon, omschrijf hem maar als een obsessie. Hij vermenigvuldigt achterloos een wat hij noemt magisch getal. Let op het geluid van dat schoolkrijt op het bord, als u boven de 40 bent. 18, 13, ja, 18 cijfers. En nu vraag ik aan u een getal tussen 2 en 18. En dat getal kan ik onmiddellijk vermenigvuldigen met hetgeen u opgeeft. Dus dan maak ik een getal tussen 2 en 18. 14. Dus maal 14. Dus de uitkomst is... Ja, dat is de uitkomst. Hoeveel zullen de 3 schrijvers, Mario Vargas Llosa, Ben Okri, Jozef Brodsky, intussen te melden hebben, nu het zal gaan over de materiële basis van ons geheugen, of, zo men wil, ons bewustzijn? Zal Armando er veel aan toevoegen? Zal de hoogleraar biochemie en oppervoorzanger Hans Bloemendaal zich in de discussie mengen? De baron kuiert nu en dan binnen. Met Dandy, een van zijn honden. Altijd honden gehad, de baron. Ook in zijn kinderjaren. Probaat gezelschap tegen de eenzaamheid. Kom maar, Dan. Kom maar mee. Goed, hè? Ja, anders is het niet. Hebben we goed gedaan. Van mevrouw Nobbe zullen we aan het eind van de avond vernemen. Buiten laat boswachter Jan de honden uit. Soms, in de zomer, zit hij op het bordes en schiet van daaraf hazen en konijnen. Zo tegen de schemering. Dezelfde schemering van 1346, toen het kasteel gegrondvest werd. Goeiedag. Herinneringen zijn een last. Ze maken zich meester van de gedachten en vullen het hoofd. Kan er nog iets nieuws bij? Nauwelijks. Haast is de maat vol. Kunnen er niet wat herinneringen verwijderd worden om plaats te maken voor iets anders? Misschien, maar dan moet men heel erg zijn best doen. Helaas
wordt de broze gedachtegang hoofdzakelijk bestuurd en gevormd door de herinnering. De gedachten kunnen slechts kleine danspasjes maken. O, hoe moeilijk het is om het hoofd te verlaten. Hoe moeilijk het is om het leeg te scheppen. Hoe men moet zwoegen. En hoe men steeds het onderspit delft. En hoe men daar langzaam aan te gronde gaat. Well, Derek was one of twins. And when his mother, Mary Ann, came into labour, unfortunately she wasn't near a special unit that could cope with very premature babies. And so although Derek's sister was stillborn, in fact Derek was thought not to be alive as well, but he started to breathe. And so they had to rush him. They wrapped him in special foil, like moon foil, to keep him warm, and rushed him to the nearest unit. But unfortunately in that time he'd had not enough oxygen. And then in the incubator he had to have a great deal of oxygen to keep him alive. And that much oxygen damaged his retinas, and so today he can't see. I think Derek died about 50 times in the first few weeks of life and was resuscitated. Mm-hmm. And so I would think that many billions of his neurons must have been knocked out. And he couldn't really breathe for the first few hours of his life until he got to an incubator. And so probably there must be probably areas of his brain that, I mean, we don't know, but could well be that just aren't functioning at all because of that early damage. But talking of his personality, I mean, maybe the will to survive must have been so strong in those early days. And you can see it today in his very strong personality, very determined, and channeled ever more subtly into music. That's the thing. All that will to live is channeled into his playing. And the very first piece they heard him play when he was about 2.5 or 3 was Cockles and Mussels, the folk song from Ireland. 2.5 years old. Yes, and the most amazing thing about Derek is the fact that he not being able to see anyone play the piano. I mean, most children learn by watching and by copying through watching. But Derek didn't have that visual model to guide him. It was purely, his mind must have worked out how to move his fingers in the right way to get the sounds he could hear. I think for anyone who can't see, to play with Derek's accuracy is amazing. But bearing in mind that Derek can't be taught through language, through really explaining what to do, I think it really is almost miraculous what he can do. Yes. Go on then. No, you have to sit down straight properly. Tegenwoordig willen we graag alle levensprocessen op moleculaire basis, op het begrip van de chemische processen die daar ten grondslag liggen, begrijpen. En daar is misschien een begin aan, maar er is helemaal geen einde. Want ik kan u vooraf zeggen, dat bekort misschien het hele interview wat betreft de chemie. Het is zeker niet zo dat één bepaald molecuul betrokken is bij het vastleggen van gedachten. Het is waarschijnlijk een hele cascade, een hele loop van processen die met elkaar verweven zijn. Als ik zeg de vragen rond ons geheugen en hoe het werkt en hoe zaken worden opgeslagen, zijn eigenlijk nog bijna volledig onopgelost, dan zegt u ja? Ik zeg ja. Ik ben niet de beste expert op dat specifieke gebied. Maar ik denk, als u eerlijke onderzoekers, specialisten op dit gebied vindt, die zullen ongeveer hetzelfde zeggen. Die zullen misschien zeggen, dit gedeelte is een onderdeel van het geheugen. Bijvoorbeeld dat er veranderingen optreden in structuur van zenuwcellen. Oké. Maar goed, daar heb je ook niet veel meer.
Nee, zoals Gary Lynch, die in het kasteel is. Die zal daar ook Die zal daar waarschijnlijk op ingaan, ja. Ja. Maar wat heeft hij dan gevonden? Ja, dat moet hij uitleggen. What is happening in my brain at the very moment? What do the neurons do? You mean in the sense of perceiving, encoding, organizing, and the rest of it? As far as the encoding process is concerned, what they're doing is they're exploiting what appears to be an astonishing piece of machinery. As far as storing an image is concerned, let's say that what you're trying to do now is pick up the information I'm giving you, or would like to pick it up, and leave a trace of it. At the most basic level, we now think that the connections between the neurons are using two kinds of receptors, two forms of chemical communication. Now, one of these receptors, one of these little receiving elements, allows a change to occur, and that change is of a kind that makes communication a little bit better. It's a process that we understand. You are somehow, as you're listening to me, as you're watching, you're somehow adjusting the messages that are going down through those neurons from the eye and ear through the brain. You're adjusting the frequency at which they're traveling. You're adjusting the pace, the rhythms at which they're passing. And as you do that, you make it possible the second receptor element becomes activated, and it now changes the strength and potency of the primary receptive element, such that communication's faster, communication's stronger. We actually can observe that process happening under experimental situations. We can actually see that happening. We know that there are ways that you can say, that the brain at least can say, let's send this pattern down there and really store this. We know that this process is better with practice. We know that it takes, if you really want to get this in there and make it stick, if you'd really like to know what I'm saying in some particular fact of it, you'd say, repeat that. Say it to me again. Say it to me again. Each time you're doing that, you're adding increments of strength to the communication between certain brain cells. Mm-hmm. Amazingly enough, you can actually watch that. We know it takes about 10 seconds for the change in strength to appear. We know it takes something like an hour for it to become stable. We know the names and telephone numbers. What goes on in that hour? Just out of curiosity. We don't know that. Oh, okay. We don't know that. We don't know the answer to that. And we know the names of the receptors. We know their shapes. We know their genetic codes. We know their amino acid sequences. We know the size of the channel that they pass currents through. But the deepest, there are many deep mysteries in that, but that will lay a trace down. And we can actually, in animals, we've actually been able to do experiments where we've been able to put wires in their brain and send those same codes down there that we observe experimentally. And we find that the animals think they have a memory. So that if we stimulate those wires again, the animal will go, yes, I know that. If we stimulate the wire at the right code, and the animal will pay attention to it, and then if we give it a little reward or something for paying attention, in the future, when that code comes, it will immediately run around and start looking for that reward, as though it's learned. We understand the process to that degree. We know that those codes appear in the brain of animals. We know that those codes are part and parcel of the basic wiring of all mammal brains. There are things that they're completely not understood, and those are things like, why does it take an hour to become stable? And equally mysterious is, how is it possible that if you send a code to make it last, to make a sort of permanent memory, how is it in fact possible that the memory is going to stay permanently? That biologically is a very, very deep mystery. Je kunt kijken in een elektronenmicroscoop en kunt zien, gebeurt er in de zenuwcel iets, een verandering ten opzichte van de niet geleerde toestand. En daar zie je op een gegeven ogenblik, in die baan zijn er wat verdikkingen, zijn er uitsteeksels. En dat treedt ook op wanneer het dier goed genoeg getraind is en je geeft dan geen voedsel meer naar die prikkel, naar de lichtvlees of naar het rinkelen van de bel. Dus dat dier, dat weet iets. Het hoort de bel en dan gaat in de hersens iets werken. Wat meetbaar is. Maar wat dat betekent, nee. Een beschrijving. Het is nog een beschrijving.
we understand these processes to the point that we now have developed chemicals, drugs, designed to synthesize drugs, which have been, rather than trying to deal with the problems of memory pharmacologically by chance, we've actually designed drugs that go after this chemical process I just described. Instead of skip the animal, just go right to that chemistry. And we've built drugs that do this, that can be taken orally, that get into the brain, and these drugs are extremely potent at improving memory, at least in animals. So we really think we understand things now to the point where we can say, well, at a biological level, this is what's happening when you're encoding information. We understand it well enough that we can invent drugs that do nothing but facilitate that brain chemistry, and they do, in fact, in animals, have a very powerful effect on improving memory. And we think those drugs are going to be very useful in treating some forms of age-related memory impairments. So we can lay a whole picture out about memory encoding in that language. Mm-hmm. Some of it's undoubtedly wrong, I should say. But I think in broad detail, it's about, we've got a lot of it now. And that's an amazing story for neuroscientists, because if 15 years ago when we were to ask, what do we know about the process, the question you ask, what am I doing in here that I'm storing any of this, the answer would have been almost nothing. We don't know how it works. Now we think we understand it to the point of we can build drugs to make it better. Ik heb expres niet gesproken dat bij overdracht van prikkels op zenuwcellen, dat er ook elektrische toestanden een rol spelen. Maar ja, wat meet je dan? Je kan voltage meten. Wat weet je dan? Wat weet je dan van de gedachte die in een rattenkop opkomt? Niks. Of in een mensenhoofd. Of in een mensenhoofd. Ja. Ja, ik zeg tegen u, vis. En nou meten we bij u wat er gebeurt. Ja, ik zie de vis voor me, van mijn geestesoog. Maar we meten ook de stroompjes. Ja. En bovendien zal er in die cellen een kleine verandering optreden. Of misschien in een hele reeks van processen die gaan werken, razendsnel. En dat beschrijven we? Beschrijven. En dat is het voorlopig. Ja, zo gaat het. Zwaar, geen conclusies. Geen conclusies. Nee. The mystery? The deepest mystery for us at the simplest biological level is how is it possible that the memory can last that long? The brain is made of proteins, and proteins have a life, lifespan. That lifespan is normally days. An extreme example would be weeks. But memories can last for years. In other words, the memories are outlasting the very building blocks of the brain itself. Mm-hmm. If I were to tell you that the brain is like a cell, the brain is like a house in which the builder comes along every day and takes out a brick and replaces it. So the bricks must be talking to each other. Somehow the bricks are talking to each other. Somehow the bricks, something larger than it. So if I came along and I said I'm going to build a memory by painting one of the bricks, well, that very brick would be gone 2 weeks later, but the memory would still be there. This is a mystery. Daarom is het zo fascinerend met gedachten, want er is wat met een technische term heet turnover. Cellen die je veel eerder hebt gehad, die zijn er helemaal niet meer. Er wordt bijna, met uitzondering van ooglenscellen, wordt alles in een bepaalde tijd afgebroken. Dus dat is er helemaal niet meer. Maar de informatie wordt doorgegeven. Maar dan gebruik je een woord informatie wat je kunt koppelen aan gedachten, aan herinnering. Maar dat is een zuiver genetisch erfelijk proces. One thing Derek has is a very good ear. He can process sound very efficiently. So if I play a note on the piano, Derek can copy it straight away. So if I play this note, Derek, hear it straight away. But not only one note, but a lot of notes at once. So if I play a chord like... Well done, Derek. So Derek can hear many sounds at once and very quickly process that and play it on the piano. Another thing he can do is if you play a complicated chord, like say this.
and say play it in F sharp, please, Derek. Thank you. So Derek can hear things in one key and instantly play them in another. Did you play in F sharp? You did. So what about doing these? Listen to these chords, Derek. I'll teach you some new chords, right? Yes. Here's the first one. So there's 4 chords, that one. Okay. Then this one. Then this one. This one. So here's the 4. Ready? Turn around and play. Ready? Yeah. 1, 2, 3, 4. Ik overval u even. 27 februari 1902. 27 februari 1902. Viel op een... Ik denk een donderdag. Klopt. 29 december 1948. Viel op een... Dus 3 dagen na de donderdag, een zondag. Woensdag. Oei. How can we remember something that is definitely lost? For instance, when my leg is amputated, I still have the sensation that it's there. It is being remembered. Yes. What about forgetting and not forgetting? We have a suspicion, large numbers have a suspicion, we have a fairly good idea what the encoding device is. Okay, we could very well be wrong. But if we are right in that, then we can look at its properties and say, what will we predict about this business of forgetting and stability? And the remarkable thing is that the same encoding device has these properties. It can cause a change in the brain that will persist for longer than our devices and machines will let us measure. That is, weeks and weeks and weeks with no evident sign of change. And if that is indeed the very thing that encodes memory, then we would assume there could be memories of that kind. But with a slightly different twist, you can take the same encoding machine, the same encoding trick, and dial in changes that are going to last for hours or days only, and then be gone. And the same encoding device has associated with it another device that can come along at some time afterwards. It's a finite period of time. But let's say that you use the encoding device and you change things. You now have sort of an option time, an opportunity time, in which you can come along and say, I think that was a mistake, and erase it. That is, erase the thing you've already encoded. Now, you don't have forever to do this. This is the old phenomenon that was in psychology called consolidation. But there is a thing that's directly observable in the brain now, in the actual mechanics, in the actual biochemistry, in which you change the thing, and you have a change that you know will last indefinitely. And it's there, and it's going to be there, and then you decide, well, I don't like that, and you can erase it, and it's gone completely. It's evaporated. And so it's never recoverable after the erasure. After the erasure, it's gone. Als je bijvoorbeeld een bepaalde gedachte oppakt en je geeft vlak daarvoor een stof, die dien je toe, die de eiwitsynthese remt. Als je dat binnen een uur van dat leerproces, bijvoorbeeld dat je een dierenkunstje leert, want zo worden die proeven gedaan. Als je dat toedient, dan is de herinnering aan die gedachte, die is weg. Want het dier wat zo getraind wordt, dat doet het niet meer. Terwijl eerdere gedachteprikkels, die worden onthouden. Het is dus zo dat wat op korte termijn vastgelegd is, dat verdwijnt dan. Terwijl wat al veel, veel langer vastlag, dat blijft. En waarom? Zeg ik weet het niet. What causes the erasure
because it's intriguing, and one can imagine that such a device would be very useful, but it doesn't somehow seem to map onto the way in which human memory seems to work. Well, I mean, the consolidation part makes sense, but the erasure doesn't. I mean, people have tried experiments like, I'm going to present you with some words, and sometimes I'll say afterwards, forget it. And sure enough, people will not retrieve that word afterwards, but then you can demonstrate that it is actually still there. And clearly, not surprisingly perhaps, we don't have the switch that says forget it. Right, right. And I wonder what the process is that does this. I don't. I can't give the rhythm is a very popular, easily seen rhythm in rats and human brains. If I show you a Sumerian cuneiform letter that you have not seen before, and I ask you to take a look at it, if you have only one glance of this, you will have lots of irrelevant detail in the memory you've just put in. Now, if I give you a chance to see 3 or 4 scribal versions of that, you will extract a common element of it, and you will now have it. You may have lost some of the original detail from the first drawing of the scribe. You can actually see this in students when they're doing cuneiform learning, or learning Egyptian hieroglyphs or things that they're not familiar with. The process of seeing the thing written by several different scribal hands is a big help in getting out the core of the information. The notion we have now is that what you're really doing there is storing it in a long-term memory, and then walking in and seeing another version of it and erasing the pieces slowly that are irrelevant, that are the noise, if you were, of the signal. That's an example of how it might be used. But I only bring this up, and I hasten to say again, the relevance of this to the question we're asking about the stability and the reliability and how long the memories last and how much you can get in. I bring this up because if we're right in understanding what we're saying about the biology of the memory storage, then we would have some predictions for you. We would say that you make the decision in some senses. I'm talking to you and I'm focusing on you and so on, and suddenly I switch my attention to something over by the door. Well, I don't want that particular episode, if you want, or event to start interfering with the one that I'm now focusing on. Is there any evidence that the kind of editing mechanism you're talking about is at that level rather than at the sort of higher encoding level of memory? Well, both devices are there. I mean, it's becoming apparent for us now that the brain has these very powerful blanking devices that will allow it to switch between systems and shut down, and we're actually seeing how that's working now. But it's more of an interference, isn't it? More of an interference. An interference pattern, which, of course, Alan would have more to say about, I guess. Your rhythm, what sort of situations do you get it in normally? Would it occur in sleep, for example? Actually, it does occur in sleep. Because I wonder if it's not actually a mechanism for stopping you remembering dreams, for example. Because if in dreams you have a way in which the world is put together in a bizarre method, then you need some sort of signal that will stop this polluting your memory. See, it's interesting. The erasure signal actually takes longer than the encode signal. But that's a very good point. It could very well be something that blanks out things of sleep, dreams. I might play a chord like this. If I say, Jay, can you play arpeggios on that chord? He'll improvise around it. So if I play, say, 2 chords, we'll do the 4 chords, Derek, and you make up some nice tunes. So I'll play 4 chords and then... Yes, and then he will improvise whatever he wants to. Okay, can you sit up straight then? Play like Rachel Franklin tunes, ready? 1, 2, 3, 4. Incredible experience. We were playing with rats, and we had electrodes stuck in their olfactory brain, and we were trying to make the animals think that we were an odor by putting electrical pulses into the cortex. So
the rats would ignore this, stimulate this and the rats would just sit there. We knew what they looked like when there was an odor. Yes. And when they give you a very characteristic behavior, which I cannot replicate here, but you can envision it, right? You can imagine it. And I was standing there with my research associates, and we were stimulating, and the rat was just walking around ignoring our electrical stimulation. And then I said, wait a minute, what's the rat doing? There's a very characteristic rhythm. So small mammals sample odors. They all do, not just rodents, but even small primates. They sample at 5 to 6 times a second. So we started stimulating at that pace. And suddenly the rat looked up and, look, there's an odor here, and started following. And it would learn this electric odor. And I took that same pattern that we were using as the electric odor, and I went down the hall to where I have this graduate student who is running a brain slice experiment, where he has the hippocampus, this memory-related structure, but it's in vitro, it's in a dish. And I said to him, why don't you stimulate the pathways inside that hippocampus at the same rate, pattern that we were using down the hall with the rat? And he did, and the synapses changed. And it was a shock. And we suddenly realized there was a deep relationship between the way that the animal was deliberately sampling its world through sniffing and the code that the brain wanted to see to change the synaptic connections. That happened just like that. Now, in 20 years of science, that's all that's ever happened for me that quickly. that's the full, I've given you, with you very polite to ask, and what I've done is giving you the full set of aha experiences I've had in 20 years. I'm afraid it's not a very long list, is it? Do you like this afternoon, Derek? Yeah. What do you like? Bodybound Blue. Derek? Yeah. Can you play Beethoven for us? Something of Beethoven. Yeah. Yeah. What are you going to play of Beethoven? Beethoven. Okay. Wat herinnerde Beethoven zich toen hij dit stuk componeerde? Wat herinnert Dirk Parravicini zich nu hij het speelt in de Chinese kamer? Kun je herinneringen zien? Kun je herinneringen horen? Dat kun je. Gary Lynch heeft de tape bij zich. Lynch heeft een elektrode ingebracht in de hersens van een rat. Preciezer in 1 hersencel van de miljarden hersencellen die een rat heeft. Er zijn mensen die hier uren naar kunnen kijken. Maar we zullen het bij een kleine 2 minuten houden. It's almost like listening to a computer thing, sitting there going tick, 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 clicking away. We now know that some of those codes are, some of those sounds are sounds signaling the connection change. And there's another one that you can listen to that means, forget that, I didn't mean that. Erase that. And there's probably those codes, those sounds, if you reproduce them, and one of my colleagues has done this is really a fascinating thing. To reproduce those codes and study them mathematically, they prove to be algorithms, unique algorithms. They prove to be mathematical rules that you can put into a computer, some of which are recognized by computer scientists, oddly enough. Some of them turn out to be very efficient codes for distributing the information around the cells, so it doesn't get clustered in one place. Things of that kind. Vreemd intussen. Leek iedereen op het kasteel er tot nog toe van overtuigd dat ons geheugen letterlijk alles opslaat en bewaart tot het alleronbeduidendste voorval toe. Inmiddels is de twijfel daar. Het geheugen wist, selecteert, laat verdampen, houdt vast, verandert. Het geheugen, wij zelf,
de stemming op het kasteel verandert. Zeker bij de schrijvers. Nu we in de buurt komen van de vraag waar onze herinneringen worden opgeslagen, wat er wordt opgeslagen, door wie of door wat er eigenlijk wordt gewist en opgeslagen. En wat we eigenlijk verstaan onder dat bewustzijn dat zogezegd bovenop onze herinneringen zou drijven. Er zijn van die dagen dat alles zeer doet. Het weer, het gedruis en het gedrag, de geuren en de gesprekken, de gebaren, het spiegelbeeld en de geniepige schaduwen. Men zit ter neer en begint na te denken. Helaas merkt men al snel dat het denken niets om het lijf heeft. Het denken lijkt naar niks. Waar moet je, als je alleen bent en even niets om handen hebt, waar moet je dan in hemelsnaam aan denken? Waarlijk een probleem. Er is bijna niets waar ik aan wil denken. Ik vind bijna niets de moeite waard om aan te denken. Aan vroeger? Hou daar toch mee op. Goed, men ligt, men zit, men wil nadenken, men denkt, men probeert althans. Wat blijkt? Het is zo moeilijk om na te denken. De gedachten worden verstoord door de herinnering, door het geheugen. De last van de herinnering. Maar wat zijn gedachten zonder de herinnering? Denken gaat traag. Hoe te ontsnappen aan de eigen kleine gedachtegang? I wrote three of you an invitation letter for this meeting at the castle. Do you remember the first line I wrote? The first question I asked, seemingly rhetorical question. I can speak only for myself, I don't. No. You're going to have to remind me. Well, Yes. how can we ever understand our consciousness unless the first map is raison d'être, memory and remembering? Well, you all, three of you, accepted the invitation. Does that imply that you share the question? I think consciousness is more than memory. Or what is it? But memory is a part of it, I suppose, speaking for myself, to borrow the Brodsky phrase. Mm-hmm. What is what, consciousness or memory? Oh, I have difficulty with the terms like consciousness to begin with. Memory is somewhat more comprehensible, or somehow more or less Latinate term. Yeah. One can speak probably about consciousness without memory even. We can. Easily. It is possible. Yeah. But it would be quite boring, I think. Well, yeah, it would be boring. Well, for instance, none of the scientists here at the castle managed to give a definition of consciousness. They didn't dare to. So my only question is, can we give a definition of consciousness, or will we simply go over to memory and remembering? Why don't you let us warm up a bit and see if we feel bold enough later on? Yeah, I think it's much better to start with concrete subjects. And I think memory is a concrete subject. Mm-hmm. It's something that we can relate very easily, because we have a very personal experience of that. Consciousness is a very abstract notion, a very abstract term. And if we start with abstractions, it can be extremely boring, I think it's much better to build a little bit, out of concrete experiences. And then we may talk, maybe, about consciousness in a more if meaningful way. Mm-hmm. If we're talking about memory, what is memory, Gary Lynch? A who or a what? A who or a what? It's. I think the problem with the problem when answering that question is that there isn't a who or a what. I suspect that's the one of the major problems we've had in dealing with memory. There's a considerable body of evidence now that there is no such thing as memory. There's lots of memories, and
we tend to deal with it as a unitary system. It's a monolith to us. It's the thing. It's memory. We use it. It passes around and all the rest of it. But in fact, the closer people look at it, the closer or the more likely it seems that there are many memory systems going on at the same time. In fact, one worries that there may not even be really memory systems as that, but aspects of memory, perhaps like a periodic table, where you have elements that can be assembled. You see, which each of these are little storage or retrieval elements or operations. And what you're doing when we use memory is picking things that, as we like, off of this table and assembling them. So part of the problem is answering the question of what is memory or who is memory, I think, is that there isn't any such single thing as memory. I don't think that there is. Just you have an easier time answering where is memory, Yeah, I guess, yeah. than... No. Can you answer one? Where is memory later? Oh, where is memory What later? is memory? I was trying to help him out. I mean, No. He needed it. But I wonder about that. It's a good place to start. Do we have this? Is it generally agreed that we have multiple memory systems, several memory systems, let's say? Completely different stored, different. I think so. Ways of working and processing. I think so. I think that, and again, I don't want to be a brain chauvinist, but the biology is telling us that as we move around and there are more and more, we're finding surprising little devices that look like memory and that have very different qualities to them, very different properties to them. but do you think, being the brain chauvinist that you are, but I just decided, you said you didn't want to be, but it implies that maybe you might think you are. I mean, the kind of memories I care about are these very rich, complete, full-blown, whatever memories. And so I sort of see that there's still a bit of a gap between you and me in terms of the very primitive kinds of memories that you can study now, given all your, fancy techniques, and the very rich and detailed and whole and complete memories that I want to study and want to know about. You mean how can we possibly relate my impoverished, bare bones, sad little memory world to your rich tapestry? This little stick figures that I draw to the Mona Lisa that you do? Is that what you're asking? Kind of, yeah. Well, I admit there's there's a considerable distance. Well, it's rather remarkable machinery that we've got, and I think what we call, well, in a sense, it's a well, I want to say that at the beginning, but I just didn't know how to phrase it, and I still don't. I think it's a wrong term, basically, memory. Well, it's a catch-all term. Well, which simply embraces too many things indiscriminately. Well, no, there is no memory. There is no memory. There are memories, at best. Yeah. Well, that's what you should say, I suppose. Well, and there is presumably apparatus or machinery for remembering. But that machinery is unalienable part of the machinery of acting, of the machine. Well, you can't really separate it into one. Well, you can't really say that. Well, this is just some autonomous phenomenon. It's terribly intermingling. Well, with everything that you do. Well, and. It's a part of of your texture, of your entire texture. Well, for instance, your elbow or your knee may still remember, as it were, well, the hardness of the rock, or God knows, of the highway, well, against it knocked when you fell off the bicycle, yeah, that sort of thing. And you remember that bicycle not because you remember that, you remember that highway not because you remember that highway, but because your knee remembers the hardness, well, the sensation of pain, that sort of thing, yeah. Well, you may forget the purpose of your travel on that bicycle. You may forget even the area of the country itself, but you remember that sensation, yeah.
Well, it's just, or you may, on the contrary, associate that country or that part of the country, or traveling by bicycle with that norm. No, I absolutely agree. It's just that that we think we know quite a lot about the basic types of regions of brain and types of circuitries out of which must emerge ultimately even the most sophisticated kinds of human memories. And as we look at those circuitries and as we look at those designs and studying them, we discover that they have all little tricks in them that have the same time frames as memory, that have the same sorts of requirements, that form with the same requirements. And so we assume that those little devices down there are somehow related to memory. And then you, of course, have to ask yourself the question, why does the brain have so many of these? Why does it have little devices that have time courses that last for seconds, some for minutes, some for hours, some for days and years, et cetera? And so we think, since there's such a richness at this level, there must be a similar diversity of possible memory forms at a higher level. But if you accept the split that we've been making earlier between the sort of explicit and the explicit episodic rich tapestry system that Beth studies and implicit memories, and accept a definition of implicit memory as a system that stores information as part of its functioning, then almost inevitably there is going to be a very rich range. If you simply consider the task of locating a sound in space, one needs something that will store the incoming sound wave for the milliseconds that are needed to judge the difference in time of arrival. And a system that can do that is probably going to be very different from a system that stores motor behavior when you learn something like riding a bicycle. If one wants to make a case for one memory, is in this episodic system, which appears to allow us to conjure up the past, to re-experience it. And that does seem to me to be one very important memory system that's different from many of the others. And so in that sense, I think you can say there's one memory system in capital letters, if you want. That's what human beings tend to think of as memory. Yeah, that's right. That is what we tend to think of as memory. But there are many other systems that are capable of holding information. There's an art of happiness, which is also partly the art of creating future memories. I remember the last time I was in Italy, there was this man who left a bike outside a shop. And I hadn't ridden a bike in 8 years. And I said, hey, look, I haven't ridden a bike in 8 years. I don't know if I can still do it. Can I borrow this bike? The man said, please. I jumped on it and sort of wobbled down the street and rode through this Italian countryside for about 5-10 minutes. Nearly got run over, came back. And every time I look back on that journey, just riding through this Italian countryside lifts the whole of that journey into quite a special plane. So there's also the sense of surprising oneself in the midst of one's life. So I just want to just add a positive side to that, because we just tend to be more on the grim side, more gloomy and more guilt. But it's because, well, again, you're younger. Well, I drink. That's why he's drinking now. I think you can still do it. I mean, you really make it sound like it's no longer possible for you to ride a bike. Yes, indeed it isn't. Oh, can you not ride a bike anymore? Well, I haven't done it for many, many years, but I shall try. Waarvoor heeft u nog meer een heel slecht geheugen eigenlijk? En dat is ook wel een heel slecht geheugen, om de baan, dus de weg te vinden. Als ik nu bijvoorbeeld van bij mij thuis naar Amsterdam rijd, heb maar op 2 plaatsen kans om te misrijden, maar dan ga ik zeker op 1 van de 2 misrijden. Daar ergens Hoek van Holland, en ik weet het op voorhand, maar altijd mis ik ergens. Want bijvoorbeeld, als ik nu 2 wegwijzers zie staan, Amersfoort 33 kilometer, Apeldoorn 51, dan interesseert het me meer hoeveel dat 51 maal 33 is. Om dan dom daar te komen? Ja. Daarom komt u er ook zo slecht. Als ik bijvoorbeeld een wagen of 2 wagens die mij voorbij rijden, dan ben ik ook wel altijd geneigd van die nummerplaat
daar iets mee te doen. Dus, ja, bijvoorbeeld, er staat VE, dommigheden hoor. Dan ga ik bijvoorbeeld, als ik de plaats van die 2 letters in het alfabet met elkaar vermenigvuldig, ja, en allemaal zo'n zaken, ja. Bijvoorbeeld de E is de 5e letter, en de V, ja, ik weet nu niet, ik begin dan te rekenen. En allemaal zo, ja, zo. Het heeft allemaal met cijfers te maken, uiteindelijk. In neuropsychology, one of the things that's really dramatically obvious is that parts of the mind can break down selectively with damage to parts of the brain. And you can see this particularly well in humans because of the complexity of their minds. Now, there are all kinds of specific kinds of knowledge loss that fall under the category of agnosias, and depending on which textbook you read, you may see dozens of different kinds that can break down independently one another, and that suggests that at one level of the system, fairly peripherally in terms of what Elizabeth's talking about, but centrally in your terms, you have clusters of neurons that are encoding knowledge in ways that we don't fully understand, but that are somewhat independent of one another. So it's as if you have a number of sub-memory systems that are developed for particular purposes. The same thing applies to motor activity, to some of the breakdowns of motor activity. You can break down one system somewhat independently of another, and so on. And there's change of these things in the brain. Now, this brings up the cross-coding question even more intensely, but you're talking about not 1 or 2 or 5, but dozens of little isolated, well, not totally isolated, but somewhat insulated modules that do their own thing and have their own knowledge, or somehow must store the knowledge in a way that can break down in isolation of all the other systems. Kijk, de ervaring met uitvallende geheugens suggereert aan de ene kant dat als je ergens een lesie hebt, dat het niet meer werkt en dat dus informatie daar zat. Aan de andere kant suggereert hij dat dingen terug kunnen komen en kennelijk de plek toch niet essentieel was, maar dat de functie overgenomen kan worden door een ander deel van de hersenen en dat de informatie weliswaar via die plek moest waar de lesie kwam en dus tijdelijk niet naar boven kan komen. Maar niet echt bewegingen kan maken nu en zich kan herstellen. Niet echt daar uitsluitend opgeslagen was. Het was wel een mooi idee, hè? Wat Penfield destijds bewees. Je drukte met een elektrode op een bepaald deel van de hersenen, de hippocampus bijvoorbeeld. En wat gebeurde er met de patiënt? Die hoorde dan liedjes uit zijn kindertijd. Dus op dat plekje zitten de liedjes uit onze kindertijd. Ja. We komen natuurlijk in problemen als je op andere delen van hersenen drukt. En er komen ook liedjes uit die kindertijd. Ja. En dat schijnt het geval te zijn. Ja, en eigenlijk was het idee wel simpel, maar niet mooi. Omdat als de herinnering niet aan een bepaalde locatie in de hersenen, van een bepaalde locatie in de hersenen afhankelijk zijn, je dus eigenlijk een veel krachtiger systeem hebt. Een vorm van graceful degradation, waardoor het niet eenvoudig is om iemand compleet uit te schakelen door 1 schakelingetje kapot te maken. Want daar hangen we helemaal niet van af. Het is veel flexibeler. En dus evolutionair gezien is het veel handiger om het niet zo in te richten zoals een harddisk. I think of Derek's mind almost like a hedgehog with lots of spikes. And in each spike is a perfect memory trace of a piece of music or the name of a person and something about them. And each spike is quite separate. One doesn't impinge on the other. And if you happen to know the right way of accessing what's in each spike, then you can get out of Derek what's in it. But if you get it slightly wrong, then he won't, you can't find a way into his mind. So for example, if you said, Derek, play Mood Indigo, which he now knows, Mood Indigo would trigger that particular memory and he'd be able to play it. But if you say, oh, play a piece that's something to do with mood, most people would search in their mind for mood and be able to locate memories to do with mood. Whereas for Derek, it probably wouldn't trigger that memory. You've got to have a very precise way of accessing his images, his oral images. And so I see Derek's mind, as I say, almost like a hedgehog with lots of spikes. Each one's perfect and beautifully, each memory spike is perfect and beautifully formed, but they don't relate to one another. You can't go across from one to the other very easily.
I think for most of us, each memory has hundreds, perhaps thousands of different connotations. And so if we think of a particular person or a particular event, immediately lots of others spring to mind. Whereas for Derek, I don't think they do. I think he focuses on that one thing, obsessively almost, until another thing is triggered, probably accidentally. Perhaps the clock chiming would trigger a clock, and you think about a clock. And then you mentioning a particular piece of music or a particular friend's name would trigger that memory. But he seems incapable, or he finds it very difficult to trigger things for himself. Well, you could say, this is the illusion. And here is the illusion maker, or the illusion destroyer. But it's not something of your own free will or choices. You are governed by remembering, memory, and consciousness. But you aren't memory, consciousness, and remembering. Well, there's an interesting dilemma as far as free will is concerned, but Gary has... No, I'm not going to touch that. I'm going to let Alan handle that. Where's the we're governed by memory, we're harassed by memory, we're tricked by memory, we're controlled by memory. Yeah. But where does the I come in? Well, we do have some evidence on it, and I think it goes back to the borderlines of modularity. Some systems that probably like that, responsible for grammar, that is probably very encapsulated. There are other systems like the systems responsible for manipulating visual imagery that are almost certainly more distributed. PET scanning suggests that there are probably at least 3 areas that talk to each other. If one then goes on to look at long-term memory, semantic memory, memory for meaning, you find that, particularly I think with Alzheimer's disease, patients, as the disease progresses, often lose parts of their semantic memory. So you can get bizarre things such as the knowledge for fruit and vegetables disappearing and animals being preserved, or abstract categories being preserved and concrete not, or the opposite is more likely. Analogously, in terms of autobiographical memory, you have some patients who appear to have lost all knowledge of public events, but can remember personal events. There was an Italian patient who could remember nothing about, for example, the assassination of Aldo Moro or any international events, but she could remember events of her own life. She could remember a boy who fell down a well or something because she was herself very, very concerned. And interestingly enough, she could remember the marriage of Charles and Diana because she said there was an example of a young girl capturing a poor young man just like my cousin or whatever. And conversely, you get the opposite. You get some people who appear to have no memory of their own life, but can remember events from that time. Now, it's much more common for everything to go together, but you do seem to get these separations. And it's as if what happens is that part of your semantic memory, which incidentally seems to depend particularly on the temporal lobes, particularly on the left hemisphere, are relatively specialized for one source of information. And it may well be that this is at root based on different degrees of sensory input. So I think one hypothesis is that the self is one part of this semantic representation of the world, and it's one that perhaps has a particularly rich involvement of emotion, personal feelings and so forth, but that it is to some extent localized, and it can to some extent perhaps dissolve separately from one's knowledge of the world. Er is een extreem geval van iemand die problemen heeft met het herkennen van personen en het vinden van hun namen, en die dat heeft voor politici, maar niet voor voetballers. Geen enkele politicus, Churchill of Hitler of Stalin, de namen zijn absoluut niet te vinden, maar voetballers geen enkel probleem.
Zodat je moet geloven dat er separate registers zijn, waarin politici staan daar, voetballers staan daar. Je kan het ene register vernietigen, het andere blijft keurig bestaan, hebben niets met elkaar te maken. Terwijl we het idee hebben dat we in ons hoofd ergens een register hebben van gewoon personen, alle personen. Waarvan we wel weten of het een voetballer of een politicus is. Maar waarvan we niet het gevoel hebben, die komt uit het ene laadje en die komt heel ergens anders vandaan. Well, you always run into the problem of what are we defining here? Okay. You know, I mean, Okay. this is the hard one. You know, what is this business of self? Yes. Okay. Let's start with autobiographical memory. Yeah. Are you happy with autobiographical That- memory? that- Remembering things about your own life. Well, Okay. Now, some things about your own life presumably are the continued representation of whatever it is that all these experiences have in common. Presumably, the point at which they overlap is Well, they yourself. have in common you. You, yes. Now, if in fact the overlap has changed sufficiently, then maybe you might feel that my new self isn't quite like my old self. Okay, that's good. And so maybe it's just migrated a few centimeters across. Toward the frontal lobe, hopefully. Right. We can actually start with consciousness. I'm fully in full agreement with you. But one way to start is simply to get back to the good old Descartes and say, well, cogito ergo sum. So therefore, I think therefore, but I think therefore I exist. I think it's not necessarily that I think about the past. Yeah, I think about any number of things. Yeah, so therefore, and Descartes in particular, I think the way I remember him, he wasn't really very big on recollections. Yeah, he was just simply, he was acting sort of ipso facto of his thinking, yes, so to speak. He had the subject, he would think about that, yeah. So I don't really know whether it qualifies, his condition expressed in that formula as the statement of consciousness, but perhaps, I don't really know. We have to warm up. Yes, yes. Shadow boxing, isn't that correct? Yeah. If you're talking about definitions of consciousness, that is shadow boxing. You want us to attempt a definition of consciousness? No. Well, we can't do anything. Well, we come to perhaps a definition of consciousness later on, or perhaps not at all today. Yes? We may surprise ourselves, but then we may decide not to. But Elizabeth Loftus wrote that there must be some plan or scheme to the way the information is arranged. Somewhere in each person's brain lives a superb librarian. What kind of metaphor? Well, I don't know how it's all organized, but somehow we've got a whole lot of stuff in there, even if it isn't all accurate, and we can find it so efficiently. I mean, some of the old experiments that I used to do before I started studying memories for traffic accidents and robberies and other kinds of complex events, I would ask people, give me the name of an animal that begins with the letter Z. And in less than 2 seconds, people could dig out zebra. Or give me the name of an animal that's brown, and they could say bear. How do we do it so fast? It must be incredibly well organized to be able to have that efficiency that in less than 2 seconds you can answer these kinds of questions. So. But you're coming up with the homunculus again. There's a tiny little man in our head, a superb librarian who's running around collecting all those memories in a split second and taking decisions. What is happening? Who is doing what? Oh, gee. Nou, het is eigenlijk een vorm van een oude oplossing die nooit gewerkt heeft. De homunculus-oplossing. De gedachte dat onze hersens werken doordat er een klein mannetje is met hersens. En dan is natuurlijk de volgende vraag, en hoe werken de hersens van dat mannetje dan? Dat helpt niet echt. Je moet dus, als je wil begrijpen hoe de hersens werken, komen met een metafoor die zelf niet weer hersens veronderstelt. Nou, een superb librarian veronderstelt dus iemand buiten ons
die kennelijk inzichten heeft die wij niet hebben, hoe dat dan moet, waarbij dan de vraag is, en hoe werkt die persoon dan? Hoe onthoudt die persoon dan waar alles naartoe moet? En zo oneindig door. En zo oneindig door. Dus dat helpt niet echt, zulke verklaringen. I think homunculi actually have A role? unreasonably hard time in science. I think they really have a role. Yeah. That what they do, if you put a homunculus in there, provided you recognize that he is a homunculus, and essentially you're saying this is a job that something has to do. And in describing this as the job for a superb librarian, you're saying there is need for some form of cataloguing that's done very quickly and very effectively to allow this form of retrieval. Now, provided you recognize that this librarian is a metaphor, and provided you try to gradually understand how this librarian does his or her job, and gradually remove bits of his job, so you say, okay, I understand that now. I don't need to have a homunculus do it because I know how it can be done. So my view is that homunculi are very useful, but that ultimately we should be trying to make them redundant by gradually taking more and more of their job away until eventually there's nothing left for them to do because we understand everything. Wat ik je in feite hoor zeggen is, we weten eigenlijk helemaal niet hoe de informatie in ons geheugen is opgeslagen. We hebben daar wat metaforen voor, maar verder dan metaforen komen we niet. Nee, ja, zo is het inderdaad. En zeg maar, modellen, neuronale modellen, die in computers geïmplementeerd worden, waarin informatie wel op een bepaalde plek zit, die zijn natuurlijk toch nog gedeeltelijk gedicteerd door het feit dat we die modellen op computers nabootsen. En dus de computer zijn eigen logica toch aan dat model opdringt. En zulke modellen blijven dus metaforen. In de zin van dat bepaalde elementen van dat model veronderstellen we dat ook in ons hoofd aanwezig zijn. En andere elementen worden nog steeds gedicteerd door de machinerie waarmee we die modellen maken. We hebben niets anders dan de armzaligheid van de metaforen die ons in de geschiedenis zijn aangereikt. Van de fotografische plaats tot de computer tot het hologram. De telefooncentrale, de radio. Maar als ik aan jouw vraag stel je eens voor, hoe wordt jouw geheugen ingericht en hoe wordt de informatie bewaard, dan zeg je, geen idee. Nou, dan kan ik dus komen met een metafoor die een principe inzichtelijk maakt, zonder in concreto uit te leggen wat er nou werkelijk gebeurt. Another model, which you wouldn't need the homunculus, is one that was suggested to me by my colleague Tony Greenwald, this junk mail model. You can tell it's junk mail without opening it up and throw it away. And I think that's kind of a cute idea. I don't know how to translate that into an experiment or go a little further with it, but that's how you might avoid a collection of memories as you're starting to get close to them. Well, you mean a sort of junk mail editor on memory? Sort of, yeah. What comes up, you just push aside and right, wait for the meaningful stuff, the stuff that's got the first class stamp on it. Right. And the cheap envelopes, you get rid of. You get rid of those immediately. Als je ten diepste wil weten hoe het werkt, zou het wel eens kunnen zijn dat we daar nooit achter komen. Waarom niet? Omdat wij over die materie uitsluitend in metaforen kunnen denken. En geen enkele metafoor volslagen correct zal blijken te zijn. En dus altijd er een opponent op staat die zegt, ja, dat gaat zo ver en daar gaat het fout. En die moet je dan gelijk geven, en dat is zo. Terwijl de vraag, kunnen we met wat we nu weten in ieder geval een praktisch probleem oplossen? Dan kan je met veel meer stelligheid zeggen, ja, dat is zo. Maar wat je schildert is dat het probleem, de vraagstelling over het geheugen, in feite waarschijnlijk nooit zal worden opgelost. Omdat de ene metafoor hijgend achter de andere aanholt. En we nooit anders dan in metaforen over ons eigen bewustzijn en herinnering kunnen denken. Ja, dat is precies wat ik denk. Ja. Volgens mij dat vind ik niet ontmoedigend. I cannot justify rationally what I'm going to say, but I feel a natural rejection of a purely materialistic, if I can use that word,
of memory, in terms of energy, cells. Yeah, well, what do I know about that? Well, Okay. no, I say I cannot justify, but I don't feel comfortable with the idea that memory is just one of the manifestations of the mechanic elements of our body. I think there is probably, as in imagination, as in desire, something that comes not exclusively of our body, but also of our, I use these words with great caution, of course, our soul, this spiritual part of the personality, which plays a very important role in what we forget and what we remember. It may be the case that much of that memory system is uninterpretable without some kind of thing that's in it that's not seen. That is, in the world of memory, when I think about what I saw today, what I did today, and I think of looking out the back window of the car as we're driving up here, there's a whole collection of pictures that's useful to me in interpreting those pictures, to know that I'm somehow there, though I'm not there in the actual memory. It's a utility to interpreting it. There's kind of an unseen observer in that thing, and it's very helpful to me to have a word to put on it. Me. I want to make a comment about the homunculus. Homunculus, basically something where the buck finally stops. When you run out of explanations, you pour everything into the frontal lobe supervisory system and you say, well, it's all solved there. And the Chomskyians, for example, would argue that that's where the tags on the language words are read, so that you can put them in the right bin and connect them with the right grammar and so on. But is it any more than saying, though, that simply you've pushed the problem back to yet another black box? And from my point of view, Daniel Dennett tried to solve this problem a couple of years ago with his book by essentially arguing that there is no homunculus, but ultimately consciousness is an illusion. It's an epiphenomenon. It's an illusion without an illusionist. Without an illusionist, there's no, as he put it, when you look inside the head, there's nobody home. Well, in a sense, it is a mysterious process, because if you just reflect on the process by which I'm generating all these words, I have no prior awareness of what's about to come out. That is to say, I don't sit down and assemble the words in my head and then produce them. And I have no awareness of legions of little homunculi in my brain shoveling words and assembling them in the right order, and they're all pouring out. So in a sense, everything I'm saying is unconsciously generated. So you'd have to say, well, is the homunculus the unconscious mechanism that's assembling my words? Well, that's not the usual sense. We usually think of the homunculus or the person as a conscious entity. So it is an interesting problem. And one of the things that I've been trying to suggest in my own work is that human consciousness, the kind of reflective awareness that we have, has the impression of receiving information from all of these other systems in the brain. We call them modules. But it may just be a kind of illusion. What we really are receiving, what we're really aware of, are our active representations, the things that we've constructed. In fact, we can't look inside the visual cortex, we can't look inside the somatosensory cortex or the memory systems and see what's in there at all. And there's a very interesting dilemma which we haven't solved in brain science, and that is cross-coding across different systems. That is to say, how is it possible, you see in diagrams of the brain all the time, in which you have, let's say, the visual cortex feeding into the so-called speech area, and somehow mysteriously, the speech area reads what's in the visual cortex. Now here's the dilemma. Does the speech area see what's in the visual cortex? No, it's not visual cortex, so it can't see. Does the visual cortex put it into a code that the speech area can understand? Well, no, it can't do that. So in effect, we haven't really solved the problem of how different representational systems and different memory systems can talk to one another. And it doesn't really do to say, well, the homunculus solves the problem, because in effect we've put ourselves in the position of medievalists at that point and said, well, ultimately you have to postulate a little man in the head. But I think we have a lot of work to do on cross-coding systems and how it's possible to transform knowledge in one form into knowledge in another form, how different parts of the brain communicate with one another. And I would say that that's probably, to my mind anyway, from a cognitive point of view, the most important problem that needs to be solved in cognitive neuroscience. And it's one that
right now anyway, we don't really have an answer to. U krijgt bijvoorbeeld een gedachte. U denkt, die man die ik nu een interview afneem, dat is een klungel. Die gedachte hebt u. Dan kunt u misschien over 10 jaren ontrafelen de biochemische processen die aan die gedachte ten grondslag liggen. En dan vraag ik u, neem ik uw rol over, wat weet u dan eigenlijk meer? Dan weet u alleen, er is een proces, een rij processen, die maken dat ik dat kan denken. En voor iedere andere gedachte, en dan wordt het eindeloos, is er weer een kleine variatie, waarschijnlijk in dezelfde opbouw en sequentie, gevolg van al die processen die plaatsvinden. But the problem is made acute when you think of a sound calling forth a visual image, where this is a real trick, because here's one form of information, as Steve Coslin talks about, where you're scanning a visual image and you're doing it in the same way that you see the actual thing itself. This is very controversial stuff, but the idea is that you hear the sound, and I say elephant, and you say, okay, I picture an elephant, and now you have the picture. And if I ask you a question, how far is it from its nose to its tail, your eye will run along that mental image. Now this is indeed a great trick when you think, how could the wiring actually do that? That is a real puzzle for modelers and for brain scientists. But Mario, I'm the last person to dismiss the spiritual aspect. Well, but I'd rather keep it for the dessert. Well, it's far more interesting. It's far more interesting to try to interpret the world according, to say the least, according to what we know, than according to what we don't. What do we know? Oh, we know a fair amount. Well, we shouldn't. Well, we know that. That's what we said during the time of Ptolemy and during the time of Socrates and Plato. We always felt that we knew at any given time, and then events happen. And also, we know that there are certain things that we are not able to know in rational terms. Yeah. That we know that the only way in which we can approach this very dubious and mysterious dimension of human experience is accepting that reason is not enough to explain everything, you know? Well, of course, yeah. And I think with memory, I think memory is one of those cases in which a purely rational explanation is not enough, cannot cover the whole realm. The scientists in the council say not yet. Yeah. Not yet. But well, not try yet. a little bit harder in this materialistic view of the world, and we'll be there. Yes, in I think. No, it's not this. I think I can accept this. The human cognitive process is invariably a solipsistic enterprise. That's by definition, yeah? Well, but what makes it perhaps less hopeless, well, I'm just sort of getting lost in my English, well, is the notion that since the subject of our cognition, that is the world outside ourselves, well, is in a sense composed of the elements which are identical to ourselves. That is, it's the same, gases, the same minerals, the same garbage, yeah? So therefore, our urge to comprehend or to understand the world, yeah, is not entirely, gratuitous. We're basically, as it were, looking, as it were, in the mirror, yeah? Because the world, we are composed of the same, whatever it is, fabric, frankly, as the whole thing that we are surveying outside, yeah. So that's I'm trying to put the spiritual out of it for the moment, simply because it's interesting, but it leaves us where we are, yeah. Well, it's interesting to get a little bit beyond, and I think that moreover, I think. Well, it's not our cognition. Well, our cognition is not exactly our cognition. It's perhaps precisely because we are made of the same fabric as the world which is our subject. It's presumably the world itself, the infinity, if you like, yeah? Well, that tries to articulate itself through ourselves. Yeah, we are in a sense, sort of
not tidal wave. That's a little lace that the sea lays on the sand. Yeah, yeah. Well, that is, and we articulate the world. There's also the inner and the outer of all of this. Mm? I mean, you speak as if the world is there and we are here, and we, being somewhat similar to what's out there, as it were, see the world in us, or the world is trying to see itself in us, which is a beautiful and poetic concept, and vice versa. Yeah. But there's also the small matter of the interior territory and how that affects what we absorb from the outside. In other words, there's an interior atmosphere too to memory. When half of what we remember of what we call the outside world is also conditioned by the material and the chemical, the liquids, and the interior universe within us. A memory can be affected by the fabric, by a fabric that you're wearing. I mean, we know that. Or by a particular fragrance that had invaded your nostrils. Especially again, yes. Yeah. So there's the inner. There's also the inner and the outer. So when you say earlier that that memory, the spiritual, is somewhere we should go beyond, I would have thought it's somewhere we should get to. Because that does not eliminate it from the scientific or from reason. Of course not. It just simply extends it. It just means that we are a bit that bit more aware and that bit more conscious and intense in our dealing with the problem of memory, rather than vague, which is what I think you feel the spiritual brings to us. All my reservation has to do simply with the terminology, because when we get into the spiritual dimension, we have to use the entirely different lingo. We have to be careful. Yes, I agree. I agree. No, that's true. We skip the word self, for instance, for a moment. We should not. We should not. No. It has so much connotation. Yeah. So what if you skip soul, you skip consciousness. Yeah, well, okay, consciousness we skipped this morning, so... You know what Leviticus says? Well, I can't really go beyond what I know. Well, I remember, I think it's in Leviticus, it says that, I remember about about the seat of the soul in the living organism. It says something very simple. It has to do I don't really remember the chapter and the verse, but it goes in a very simple manner. It's about the sacrifice of the animals, etc., etc. And it says, the book, you can subsequently eat the flesh of the animals, but don't drink their blood, for in their blood is their soul. Well, which is rather remarkable suggestion. Yeah? Well, you know, the idea that the soul is placed in a particular organ of the body, it's follows, a very, very long tradition, and it changes in each culture and civilization. Each culture and civilization has placed the soul in different parts of the body. Of course, Incas thought differently. What did the Incas think? There's an interesting book by a philosopher named Charles Taylor called The Sources of the Self. It was written a few years ago. That makes an excellent argument that I think every psychologist ought to sit down and read, that the concept of selfhood as we know it, or individuality as we know it, is particular to Western culture and has a definite kind of intellectual history to it. And that to some degree the question we're asking is very much a product of our own culture. That is to say, it isn't one that would necessarily have occurred to a different type of culture with the same technology that we have. It may be the first society that's ever questioned this. I mean, it's an interesting notion that we're scrutinizing the honesty of our memories so carefully, because I think that in most societies, individuals are so thoroughly tied into the social system that it's the degree of freedom, if anything, is much greater in our society than let's say you grew up in
village society with a very strong religious system and very locally determined authority structure. I would imagine that, and also perhaps rituals of growing up that required you to undergo certain vivid experiences and so on. I wonder to what degree your version of the world is very much a collective one, you know, and whereas we may have more opportunity for individualism, but also that raises the question of verifying all the memories we have, and it's a very interesting obligation that we've taken on ourselves. Nog eentje om het af te leren. 30 juni 1981. 81. 30 juni 1981. Is donderdag. 24 en dinsdag. Is donderdag. 5 dagen na de donderdag, dinsdag. Klopt. There's a strong relationship if you look at blind, mentally handicapped, autistic, born prematurely, and an extreme capacity to remember music and play music. Yes, it's like almost like a magic triangle. If you can't see and you can't understand very well, and very often that goes with a language delay, then very often children in that position latch onto music and become obsessively interested in it from a very early age and develop very advanced musical skills. I think by the time Derek was perhaps 2, his oral processing had already outstripped most adults. What he could hear, if he heard an orchestra, he could hear, we know he could hear what the instruments were playing because he could then play the same notes on the keyboard. In this case, there's a kind of built-in bias in the individual, and typically I think such individuals, if they can be called typical, are very selective in what they react to in the environment. And it's as if they had some sort of predisposition to be very good at one thing and only that thing, which is in a sense the opposite of a person with a general purpose array of skills being slotted by the environment into a particular direction because of intensive education or training or what have you. Well, you used the word predisposed. I mean, is it a predisposition or is it that they practiced that thing and only that thing? Well, no, there's practice, but the thing is, why did they only develop musical skills, and why does another one only develop perhaps counting or counting, mathematical skills or some of the other? Dus in feite ken ik 1 datum uit het hoofd en dat is 1 januari 1904. Dat is een vrijdag. En van daaruit vertrek ik dan. Om de 28 jaar komt hetzelfde terug. Bijvoorbeeld 1 januari 1904 is een vrijdag of zondag. 28 jaar later is dat weer zo. Voor iedere maand, als je bijvoorbeeld de maand juni opheeft, voor juni zijn er 150 dagen gepasseerd. En u zegt bijvoorbeeld 13 juni, dan neem ik 150 plus 13, is 163. 163 deel ik door 7. Dat heeft een rest van 2. 140 gedeeld door 7 is 20. Dan die 23 door 7 is 3, met een rest van 2. Die 2 onthoud ik. En dan ga ik naar mijn jaartal, naar 1 januari van het jaartal die gevraagd wordt. U vraagt bijvoorbeeld 66. Om de 28 jaar komt hetzelfde terug. 66 min 2 maal 28 is 56. Dat is dan hetzelfde als voor 1910. En dan tel ik die 2 bij die datum. In feite moet ik, als ik het op die manier doe, 9, soms 10 bewerkingen maken als het een schrikkeljaar is. Maybe for children like Derek, music becomes a language as a substitute for spoken language. So maybe when most children will be learning to talk and to express themselves and to relate to people through verbal language, music became Derek's means of communication and his means of expression. So at that point, maybe that was the critical point when musical development overtook other sorts of development. You wrote it's almost impossible for Derek to remember a sequence of, for instance, 2 instructions.
Nevertheless, he can effortlessly recall thousands of pieces of music. I think Derek focuses all his energies into music. And so the thing is, it's like, whereas we have we share our abilities around a wider variety of things. So, for example, we learn to remember a bit of music. We learn to remember the way home. We learn to remember phone numbers and things. Our memory is much more generalised, whereas Derek's memory is very specific, in tiny, almost like looking at things down a straw. And whereas we might get distracted in what we remember and think of other things, Derek thinks only of music. There's no contamination with other ideas. It's purely music. And those abilities just don't transfer into other areas. It's a bit like the computer, the problem that computers have when we ask them to do face recognition or sound recognition. If you tell the computer, I want you to recognize the face, the computer says, fine, I'll just jot down all this information and store it away. That's a laborious process. It's computationally expensive, but the machine will do it. Mm-hmm. The problem comes in when you ask the machine that you want it to store thousands and thousands upon such images, or better yet, you want it to do extract information from that image. The machine is simply taking the picture and putting the picture in, and then the real processing trouble comes when you ask it to extract generalities. Human memory and animal memory simply doesn't work that way. It works in extracting common features. It doesn't really want, the thing I mentioned earlier, you don't really wish to take this particular view of Elizabeth's face and store that one. I don't want to do that. And now another one, and now another one, and now another one, and now another one, so that I can recognize her in the future from any angle. Mm-hmm. So there's a sort of, what is probably in my memory is not an actual representation of her face. What's in there is an abstraction from many different angles, from which I can reproduce certain features. The savant may be taking the information in iconically, maybe storing it, but that's actually a very bad way to be encoding memory in the real world. Because in the real world, you really want to take the thing that's going to show up this way, it's going to show up that way, when she turns her head this way, when she's moving, if she's wearing a hat. All these things will throw the computer off, and I suspect they might throw your savant off. It's rather like having a kaleidoscope full of lots of beautiful colours and shapes and designs, but they're not, one isn't related to another in the same way that we relate thoughts. So, for example, we may think, if you said the word cup, you might think of the cup of tea you had for breakfast, or the cup of coffee you drank yesterday. And a word like cup for us has thousands of different connotations, whereas for Derek it might be much more specific. He might think of 3 specific cases where a cup meant something to him. That's what I mean by his memories aren't contaminated with understanding in a way. Mm-hmm. They're just pure images. And the reason why music works so well for Derek is because you can do music with pure images. You don't need necessarily to understand, have an intellectual understanding of it. You can perform at a purely intuitive level. Ik weet soms niet hoe dat ik het doe. Kijk. Nee, u krijgt van mij 1 miljoen gulden of 5 miljoen francs. U zegt, vergeet het, hou maar in je zak. Lukt me nooit. De oplossing lukt, maar kun het niet op papier zijn. Nee. Met de beste... Nee, en in die zin bent u geen computer? Nee. Een computer zou je het programma kunnen uitschrijven. Ja, u lukt dat niet. Is dat het verschil? Ik weet wel dat ik bepaalde zaken gebruik, maar hoe dat finaal gebeurt, kan ik niet zeggen. Kan ik onmogelijk uitleggen. Als je een computer vraagt welk programma gebruik je en hij is niet beschermd, dan geeft hij gewoon dat programma klaar en dan kan je zien wat hij doet. En dat programma is bij minnen er niet uit te halen. Bovendien is het woord programma een metafoor. De vraag is of er zo'n programma is, eigenlijk. Dat denken we alleen maar omdat de computer programma's heeft. Maar of er 1 manier is waarop hij dat doet, of verschillende manieren, of misschien iets wat je helemaal geen manier moet noemen, dat is helemaal niet duidelijk. Die mensen die met hun geheugen dingen kunnen doen, wonderbaarlijke dingen die we niet begrijpen, die illustreren eigenlijk alleen maar dat onze opvattingen over het geheugen
iedere keer te simpel zijn, zodat we zeggen, ja, nu is het niet toereikend en begrijpen we het niet meer. To actually construct a computer to do what Derek does, we're still a long way from it. I mean, if Derek literally copied every note exactly, then you could say that's like a computer. But he doesn't. I mean, some days he won't learn at all if he's in a mood, and computers don't do that. Equally, another day, he will instantly seize on a piece and improvise almost rapturously around it. And again, a computer can't do that. Derek's intuitive understanding of musical structure is way beyond what we can intellectualize or conceptualize, let alone build a machine to copy. So he can still teach computers a thing or two. In school was ik altijd geweldig geïnteresseerd in de vakken die men totaal moest uit het hoofd leren. Aardrijkskunde, geschiedenis, al dergelijke zaken. Ja, zodra er iets uit het hoofd geleerd moest worden, zat minder vooraan, want dat kon niet goed. Ja. Was er ook vreugde aan verbonden, uit het domweg uit je hoofd leren van dingen? Ja, omdat je op die manier, en vooral als kind, er toch soms eens als winnaar kunt uitkomen. You know one of those computational prodigies. I don't know his name. It's from India or? Yes. You know what I'm talking about? Yes. Yes. What is happening there? Well, in fact, is it a mystery or simply studying and in fact, we talent? did some experiments on Rajan, looking at his not so much his memory for numbers, which we knew was phenomenal, but moving to other material such as words, pictures, and so forth. And what we find when we do that is that his memory is good, normal, about what you'd expect from a psychology graduate student, which is what he is. It's only when you move to aspects of life. Yes. His memory for names, for example, is actually rather below average. But for numbers, he has developed this amazing capacity, and given time, he can switch that to letters. So he's good at learning and developing strategies, but it's, I think, very much expertise rather than, in his case, having a naturally phenomenal memory. But What could can anyone he do? What can he do with his numbers and maybe also his letters? Well, particularly he can learn matrices of numbers, large matrices of numbers, and then recall, if you ask for line 15, the fourth one along, he can come up with that. After a relatively short learning time, he can recite the first couple of thousand Is he using places chunking the way... Larry's nameist? No, he's or not. Any of the, He doesn't Bill use Chase's. No, he doesn't use the Bill Chase was someone who had a very good digit span because he recoded numbers in terms of running times and so forth. Right. Rajan doesn't do that. It's not entirely clear what sort of framework he uses. It seems to be partly visual and partly in terms of meaning and so forth. But he doesn't use a mnemonic in that sense, and that's why he calls himself a memorist rather than a mnemonist. But there's no mystery. No, in Rajan's case, no. I think there are cases. Luria's patient is, or subject, is, I think, much more mysterious because he does seem to have the man who phenomenal... remembers everything. You know, That's right, yes. Yes, he seems to have a phenomenal capacity to remember huge amounts of white information. egg he left on the white fence or something. That's right. And, he messed up once. Right. If you try that with normal subjects, it doesn't seem to make any difference. You ask them to image a black crow on a black field and a white egg on a sheet and so forth. It doesn't really make any difference just to a black egg on a sheet. But he obviously is different. U heeft uw ogen dicht, uw handen omhoog. Wat ziet u tegen de donkerte van gesloten ogen? Ik zie niks, maar welk voordeel ik heb als ik mijn ogen sluit, dat ik me wel veel beter kan concentreren. Maar wat ziet u? Ziet u getallen? Nee, ik zie geen getal. Het is werkelijk klakkeloos uit het hoofd leren. Ik zie ze niet staan. Want moest ik ze zien staan en je geeft me een Japanse tekst of een Chinese tekst, dan kan ik dat even goed. En dat gaat niet. Want er wordt dat gezegd, fotografisch geheugen, maar ik geloof daar zelf niks in. Je kunt wel misschien een aanknopingspunt, maar het is werkelijk... Ik sluit mijn ogen om wel... Het is misschien raar uit te drukken, maar alleen te zijn. Ja, maar in dit donkerte... Ik zie ze niet staan, nee. U ziet geen getallen? Niks. Nee. Wat dan wel? Niks. Het is werkelijk...
willen meer tot rust komen, denk ik. Maar u ziet niet de getallen op het schoolbord staan en zo repeteert u ze? Nee. Dus wat ik gedaan heb, is dus een verband leggen tussen die cijfers terwijl ik ze opschrijf. Dat gaat niet tussen alles, maar hier dus 6, 7, 8. Natuurlijk, die 3 en die 1 moeten tussen. In feite moet maar die 2 onthouden. Hier 5 plus 4 is 9. Later in de serie 4 plus 5 is 9. 9, 7, 8. 9, 7, 8. En dat is hier het mooiste bewijs van alles. 3, 2, 1. Daarvoor 7. Ook eentje meer. Hier is een dalende lijn. 3, 2, 1. Hier een stijgende lijn. 7, 8. Dus 1 maal groot, 2 maal klein, 1 maal groot, klein. Ja, maar wat u nou vertelt kan ik me voorstellen. Een soort ezelsbruggen om te onthouden. Maar wat mij zo fascineert is wat u onthoudt. Als u zegt van ik doe die cijfers opnieuw uit mijn hoofd. Staande met mijn rug naar het bord. Ogen dicht. Dan moet je toch in mijn gedachten dat bord voor je zien. De cijfers voor je zien. De combinatie ervan voor je zien. Maar die cijfers zijn weg en het zijn abstracties geworden? Of? Nee. Ik zie ze echt niet staan. Moest ik ze zien staan, ja. Maar het is werkelijk in die korte periode klakkeloos een verband leggen en uit het hoofd leren. Ik zie ze niet staan. I think one of the great things about music is it's an abstract. It is like an abstract language, and abstract patterns of sound. And any music that Derek or anyone else creates must model our mental processes in some way. There must be a reflection of our thinking. And for example, I could play Derek a piece, and he'd copy it, but just change 1 or 2 notes. Those 3, I thought. Don't clap, matey. All right? You sitting still? Yeah. Yeah. Right. So, in a way, music gives us. It's like having a window on Derek's mind, his music, because you can see the way his mind's working. For example, if I play like Mood Indigo, and he changes a particular chord, changing it from a minor to a major, then that tells us something about the way his mind is processing that musical structure. Mood Indigo. And so in a way, music gives us a unique medium for examining the way everyone's mind works, not just Derek's. You don't have to make an ET scan or an EEG. You can hear his mind. Absolutely. Yes, I mean, you can do the scans as well, but his playing is a record of his thinking. Derek, do you know the number of Ella Fitzgerald, Thanks for the Memory? Do you remember? Thanks for the Memory? Yeah. Can you play it? Yeah. And sing it? No. Just play it. Yeah. Achter u staan inmiddels 60 cijfers, de afgelopen minuten opgeschreven. Kunt u ze proberen te herinneren? 6, 7, 3, 8, 1, 5, 4, 9, 6, 2, 1, 9, 7, 8, 2, 1, 6, 8, 0, 2, 9, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 9, 0, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 2, 0, 9, 4, 6, 1, 3, 5, 4, 6, 1, 3, 5, 4, 6, 1, 3, 5, 4, 6, 1, 3, 5, 4, 6, 1, 3, 5, 4, 6, 1, 3, 5, 4, 6, 1, 3, 5, 4, 6, 1, 3, 5, 4, 6, 1, 3, 5, 4, 6, 1, 3, 5, 4, 6, 1, 3, 5, 4, 6, 1, 3, 5, 4, 6, 1, 3, 5, 4, 6, 1, 3, 5, 4, 6, 1, 3, 5, 4, 6, 1, 3, 5, 4, 6, 1, 3, 5, 4, 6, 1, 3, 5, 4, 6, 1, 3, 5, 4, 6, 1, 3, 5, 4, 6, 1, 3, 5, 4, 6, 1, 3, 5, 4, 6, 1, 3, 5, 4, 6, 1, 3, 5, 4, 6, 1, 3, 5, 4, 6, 1, 3, 5, 4, 6, 1,
7, 3, 2, 8, 1, 1, 7, 6, 3, 9, 8, 4, 2, 4, 7, 0, 1, 6, 6, 7. Kunt u ze ook achterstevoren reproduceren? 7, 6, 6, 1, 0, 7, 4, 2, 4, 8, 9, 3, 6, 7, 1, 1, 8, 2, 3, 7, 5, 3, 1, 6, 4, 9, 0, 3, 4, 2... In de herenkamer, beneden, zit Moritz Kommer, die zich telkens opnieuw alleen de laatste 5 minuten van zijn bestaan herinnert. We zullen later, mogelijk ontdekken in wat voor wereld hij eigenlijk leeft. In de grande stal tekent Richard Wavro onverstoorbaar verder. Buiten sneeuwt het, maar welk seizoen tekent hij binnen? Ook daarover later. Armando is een ommetje maken. De knechtenkamer is verlaten. De baron zal hier wel ergens rondkuieren, met Dandy, zijn lievelingshond. Vlak bij de 500 jaar oude eik, op 10 minuten lopen van het kasteel. Terwijl in het kasteel zelf het aantal antwoorden langzaam afneemt en het aantal vragen gedurig stijgt. Alles ging goed, kun je zeggen, tot het bewustzijn in het spel kwam. En de vraag of ons geheugen een voorwaarde is voor dat bewustzijn, of dat ons geheugen alleen een functie van dat bewustzijn is. De schrijvers aarzelen. De wetenschappers beantwoorden vragen met nieuwe vragen. Mevrouw Nobbe zal straks zingen. De klok van Aardemuiden, misschien schaapjes op de heide, misschien in een blauw geruite kiel. Wat moeten we toch met die grote God van de liefde? De grote God van de details, vraagt Brodsky zich af. De woorden lenend van Boris Pasternak. De grote God van de liefde, de grote God van de details. Hebben we het daar over ons geheugen, ons bewustzijn of beide tegelijk? En nu we toch bezig zijn, hoezeer zijn we eigenlijk de gevangenen van onze herinneringen? En is er voor de illusie van zoiets prachtigs als de vrije wil eigenlijk amper sprake? When you talk about memory, and you say, what is memory? You'd have to say that it's a cluster, it's a whole universe of storage systems that have to not only contain the specialized information that they need, but must also be able to, at times, communicate that information to other parts of the mind, meaning other parts of the other systems in the brain. So you're talking about a whole complex of things, not a single system or even 2 systems or 3 systems, but a very, very complex system. Oh. And where do I come in? As a person? But I don't think we have a simple. If you do you want the answer on the level of brain science, yes. We don't have the answer. Well, but we have hints. We have hints at an answer in the sense that, broadly speaking, the frontal regions have a very special role to play in sort of integrating the various bits and pieces of our personalities and our knowledge and so on. But the more philosophical aspect of your question, which I think is in some ways just as interesting, is a very profound question, and that is there really at the center of it all anything that we would think of as an enduring individual, or is it all a kind of an illusion? I can't give you a 30-second soundbite on this one, but I can tell you that I studied consciousness and selective attention for a long time, and if you study people in the laboratory, you're struck at how
limited human beings are. I mean, and no matter who you're studying, Albert Einstein or someone who is very limited, apparently, in what they can do, they have a window of a few seconds wide of awareness. They have a working memory with very limited capabilities, and that's really all they have to work with when it comes to complicated mental work. And it sometimes is a bit of a problem to understand how it is that you can piece together something as complicated as a human being with that. But I think that maybe the answer is partly that we define ourselves in terms of very complex social and cultural dimensions with which we have a very intimate interconnection. And this raises the question outside of the realm of brain science, strictly speaking, because you can't really answer the question in terms of what's simply what's inside the head. There isn't any place in the head where it all comes together, and you can't say that this lobe is the center of the person, this is the homunculus. We don't have that. There's no evidence that there's anything like that in the brain. I'm just fascinated by the quality of living in the moment that we live, and I think that the quality of memory, and therefore afterwards the quality of invention, has to do with not so much the intensity of consciousness as the openness of consciousness to all the aspects of a given moment. I'm interested in that because one remembers most vividly when one is, as it were, most alive to experience. But most of experience and most of time, we're simply just not so alive to it. But really, do you mean with alive? Well, I suppose a good example, an example I can give, not the best one, but here we are, is to imagine every sense as having eyes, as to imagine there being eyes all over you. All over, and these eyes are open, rather than shut and sleepy. And then, of course, the mystery of how then the big question, what we've been talking about today, jumping from that level of description, electrons and voltages, currents and sparks and all this stuff that Elizabeth thinks of, little stick figure versions of the brain, how do we elevate those up? And that's what we're trying to do. But we think that'll happen. We think that the suggestions that emerge out of those codes and things that are highly suggestive of psychological processes. You started by quoting some scientists on the subject of memory, consciousness, brain, this and that, etc., etc., etc. Well, this is a pet objections to some type of scientific inquiry, especially concerning artificial intelligence and this and that, etc. Well, has to do with this, with the indeed isolating the mental activity or the existential activity, so to speak, controlling activity of the human being in the brain. Because I used to think that the entire human body, to say the least, is the brain. Exactly, it's Yeah. wonderful. Yeah. Descartes fixed consciousness in the pituitary gland, which I think is erroneous, but please carry on. Well, no, that's basically it. Well, that is, all your system, your entire system is the eye, yeah? Full of eyes, so to speak. Well, it's alert. Well, it sends you. It sends signals or receives the signals all the time from the. Nothing could be farther away from brain than, for instance, your food, your soul. Yeah. Well, and yet it's quite sensitive. Yeah. It knows where it's traveling. Yeah, so to speak. Yeah. It sees where it's going. Yeah, it sees where it's going. Yeah. Yeah. Well, we'll try to amputate your leg, and it's still there. And you may have a memory of having a leg, and there. you may even have a pain. Yeah. Yes, you have. I think when you may even have a phantom leg. Yeah. But you once said it's not, and it's a little paradoxical. Not only can your brain grow new wires and connections, but you're doing it moment to moment. Brain is doing something. Well, that's not. You're doing it moment to moment. That you're doing it is perhaps not the way we want to phrase that. But yeah, it does appear at least the brain is constantly building, absorbing, modifying its wiring. That's the great trick of biological computers. They can do this. The directionality implied by that statement or the imposed on it is probably the mystery. What controls the process, what directs it, we don't know.
And I don't think we're in any immediate danger of finding out. But you may have another opinion here. Not on that, I think. No, that particular question, I think. That's one of the things you're known for. We expect to hear it from you. Mm-hmm. How it's going to all work? No, though, this brain sprouting and What makes it grow. yeah. We know a great deal about it. We know that there are systems in the brainstem. You were speaking earlier about attention. There are systems in the brainstem that go up to particular cortical regions, particular subregions. They impose rhythms. We now have made substantial progress in understanding that you're paying attention to this. You're probably activating a subsystem of modulatory projections. They're going into a brain region. They're causing that brain region to operate according to certain rhythmic patterns. Those rhythmic patterns are operating on enzymes and chemicals and ions and all this sort of business. We've made magnificent progress on that. What we don't understand is even the first stage of why it is that in the first case you're paying attention. What do you mean? What's brought your eyes to this and how that's converting these little areas of the brainstem to come up and kick off the rhythms? We don't have that down. But it's distressing in some senses to have hypotheses that are at the level of this ion goes through that channel, triggers this enzyme, makes this change. Now you have a new synapse and a new connection or a new strengthened connection. And then to try and extend that out to explaining the kind of global phenomenology we have here. Wij ontfutselen langzamerhand de werktuigen aan de schepper. We zien wat het principe is, hoe alle wezens zijn opgebouwd, hoe ze functioneren. Maar dat neemt toch het onbegrepen, het wonder niet weg. Dan kan je kan altijd weer vragen, hoe was het dan met die eerste cel na de grote ontploffing die sommigen zich voorstellen. En die mensen die dan aan die ontploffing geloven, dan vraag ik, wie heeft dan die ontploffing teweeggebracht? Dus je komt op een punt waarbij je het mysterieuze niet meer kunt uitsluiten. Omdat je eenvoudig niet verder kunt denken. People that approach the question of memory and learning from the angles that I do, we have a sort of hidden. We have a program here. See, we expect that what's going to happen is as we work out these pieces, that psychologies are going to reveal themselves. You see, that's actually the program. Yes. Yeah. Yeah. And so far, Yes, that's the idea. I think we should be careful to not assume that even with a combination of all we know in the sciences and the little we've discovered in the arts, that we can actually begin to describe the full dimensions of the human being. I agree with that. Either through any kind of laws that we've got through scientists or thinkers. I think we should really assume to some extent that we're really at the ABC of the possibilities and the definition of the human spirit. I think we should assume that fairly. Otherwise, we're in danger of being arrogant about the human estate. And what we may consider self-preservation in terms of memory may be things which at this point we may not even consider important. In other words, it's not just important things, like things to do with danger or pleasure, that may be important to self-preservation. It may be that things that we consider useless, things that may fall into the area of playfulness, things that may fall into the area of the spirit's dance, for example, things that may fall into little bits of a jigsaw that's not the eye or the nose or the ear that actually makes the face, but something which, if it's not there in the head, makes the face incomplete. In other words, what are the things that preserve us? Is it only the things that have to do with food building, a place to live, and things like that? Or are there other irrational, unsuspected, unknown, unnamed elements which are also important? Yes, like humor. I mean, one may consider that certain things that we remember have to do with the necessity for the spirit's humor, a certain liveliness, a certain absurdity. Maybe these too are important for self-preservation. Maybe too much of what is important is ultimately not enough, that we also need things that don't seem so important. You call it imagination. I think imagination covers part of that territory.
Er wordt gewist, er wordt vergeten. Er komen herinneringen achteraan die het vorige vernietigen. Wie doet wat hier? Ja, er is niet iemand die dat doet. Er komen nieuwe herinneringen, die worden ergens in ons geheugen geplaatst en verbonden met de cue die we daarvoor hebben. Dus als er ergens een cue is, mijn vrouw, dan wordt er, zodra er een nieuwe indruk van mijn vrouw is, een verbindingje gelegd, zodat mijn vrouw nu leidt tot die nieuwe herinnering en niet meer naar de oude. Nee. Er is dus een functie in ons die relaties legt tussen cues, de handvaten die we gebruiken, en dingen die in ons geheugen staan, zodat we via het handvat die plek kunnen bereiken, ook al gaat het niet om, die informatie kunnen bereiken. Het is toch fantastisch, hè? Dat we praten over een functie, cues, maar dat we op geen enkele manier kunnen benoemen wat er gebeurt en door wie. Terwijl het ons geheugen is en ons bewustzijn en onze vrije wil die zou uitmaken wat wij met ons geheugen en dus met ons bewustzijn nu doen. Ja, maar een metafoor kan helpen. Neem de metafoor van de kaartenbak. Ja, ik vind die metaforen wel in orde. Ja. Maar waar het voortdurend aan ontbreekt is aan de bevoegde instantie die dat doet. Die dit allemaal doet. Ja, dat zijn wij zelf. Maar tegelijkertijd zijn wij het niet zelf die dit procedé volvoeren. Het zijn ook weer processen onafhankelijk van onze wil. Ja, maar ook het woord zelf is een metafoor. Het idee dat wij iemand zijn, anders dan anderen, en dat ieder van zichzelf denkt dat hij zichzelf is een soort metafoor om, zeg maar, te kunnen doen wat we zo moeten doen. Daarbij moeten we denken dat wij zelf iemand zijn, dat wij zelf een vrije wil hebben, een bevoegde instantie zijn, een bewust leven hebben waarin we dingen overwegen en besluiten. Dat is allemaal een metafoor. In a sense, one's memory works more or less the way you do. That is your eye, your senses, your ears constantly film the reality. But then they use scissors. They use scissors? Yeah, well, that is... Who is they? Your brain. Your brain, well, assuming it's done by the brain. Mm-hmm. Yeah. Well, and since, we should make this assumption, we shouldn't really go in a very big way about that, but the assumption should be made simply because a man is sort of an autonomous system, yeah, so whatever that happens within that autonomous system. So there should be some sort of an agency or an instrument where, of course, when we're talking about the human brain, when we're talking about one's mind, etc., we engage invariably in some sort of anthropomorphic enterprise, yeah, we sort of project ourselves upon the nature, yeah, so to speak, that of which we are only a dismal part. Well, and so but up to a certain point, this principle worked. Well, that is the elements of control within each autonomous system. So let's delegate those controls to the brain. So therefore, it's our brain, presumably one or a bunch of cells in one lobe or another, or in occiput, God knows where, most likely in hypothalamus, as they say. Well, does that sort of selective process. The question, why? Well, I suppose because that faculty selects things simply on the basis on them being vital for one's continuation. Kind of evolutionary. Well, it's not exactly evolutionary. Well, and I always shudder when I hear the word evolution because it's such a lengthy process. It's practically irrelevant, and everybody makes the similitude. Everybody alludes to evolution. But in the course of one's life, it's fairly a substantial amount of time. For the organic phenomenon, to exist, Well, the idea, presumably there is some interest on the part of that entity to exist, So therefore, it thinks what's vital for me and what's not vital for me.
No, I don't think it does those intelligent or ethical judgment. It makes those ethical judgments. It just simply goes for what's useful and for what's not. De psycholoog heeft niets aan vrije wil eigenlijk. Stel je voor dat wij theorieën maken over hoe het werkt, hoe het geheugen werkt. En dan staat er aan het eind van dat model en toen kwam de vrije wil en die deed iets volstrekt onvoorspelbaars. Dan kunnen we dus nooit het gedrag voorspellen. En in onze modellen zit nooit vrije wil. Er zit niks in waarbij de persoon zelf nog even uitmaakt hoe het dan wel gaat. Een eenvoudige demonstratie... Want dat doet hij ook niet. Nee. Een eenvoudige demonstratie van het gebrek aan vrije wil is als je tegen mensen zegt... denk nu niet aan een olifant. Het eerste wat gebeurt is... want daarna kan je vragen... wat voor kleur heeft die olifant waar je dus nu wel aan denkt? En welke kant kijkt hij op? Of kijkt hij je recht aan? Of zie je hem van links of van rechts? De vrije wil om niet aan een olifant te denken... terwijl je gezegd hebt om niet aan te denken... die bestaat helemaal niet. Hier gaat het aan het werk, of we willen of niet. Elizabeth, how would you define I, the person, the identity, given the fact that our memories are continually being transformed? I think that I is who you are in the present, and to a much greater degree than people have appreciated. I mean, it's true we all have the stories that we've built up, our collection of stories, but they're constantly being interpreted, thought about, retrieved, and appreciated in light of our moods, our morals, our identity today. So I don't know that you can really have a past without the present, or a past that's independent of the present. Maybe that's a better way to say it. Yes, I suppose started with the view that the concept of self is very, very memory dependent, and that therefore one might expect people with memory problems to have distorted concepts of self. But it's not obvious that they do, provided at least they have some recollection of their past experience. I mean, I suppose the fugue state is a very clear example that if you don't think you can remember anything from the past, then you probably don't have a normal sense of self. But I was also struck, I suppose, in the case of one patient who I saw at a fairly late stage of his intellectual deterioration, when he was virtually unrecognizable from himself. He couldn't even produce language adequately. And his wife made the remark that, well, he's tired today, but sometimes his old self comes through, in the sense that he behaves in the same way, he's got the same sense of humour. And I think there is a self that is, if you like, an implicit, an enacted self, that's based on habitual ways of walking and talking and dealing with the world. And that is perhaps perceived not just by you, but by people around you, and reinforced by the people around you, which ties in with your idea of the sort of social construction of self. So I suspect that there are probably quite a lot of selves, and particularly, if you then extend it to yourself in different contexts, yourself as a parent, as a scientist, as a sportsman, as an invalid, or whatever, the different roles. Als je al met een zelf wil werken, dan is het haast evident dat die zelf dus gevormd wordt uit het geheugen. En dat iemand die geen geheugen heeft, die is helemaal niemand meer. Er is helemaal geen zelf meer. Die persoon bestaat niet meer. Goed, maar iemand heeft wel een geheugen en heeft wel een zelf. Maar zijn illusie dat die zelf kan bepalen wat hij doet en denkt met en over de wereld, dat hij dus een vrije wil, dat hij daarover beschikt, is een illusie. Dat is een illusie, een hele handige illusie, die ons zelfvertrouwen geeft. En die ons het gevoel geeft dat we op een gegeven moment ergens tevreden mee kunnen zijn. We hebben het immers zelf gewild, zelf gedaan. Kunnen trots op onszelf zijn. Als je een automaat bent, het is natuurlijk absurd om te denken dat een machine trots op zichzelf zal zijn. Want die heeft niks gedaan, echt. Die heeft gewoon gedaan wat opgedragen werd.
Is mevrouw Nobbe moe? Je kunt het daar wel vragen. Antwoord krijg je niet. En als je antwoord krijgt, dan snap je dat antwoord niet. Moritz Kommer heeft net wat gegeten in het kasteel. Het kasteel waar hij telkens na elke 5 minuten weer opnieuw is. Hij is moe. Al kan hij zich niet herinneren waarvan. In de bediendenkamer repeteren Zlata, Zemir en Sead. Gabriel Minne is al uren in de weer met zijn geheugenexperimenten. In de kamer van de oud-tantes, boven. Bijna zijn 2 schoolborden volgekrijt. Hij zal ze aan het eind van de dag, naar hij voorspelt, helemaal opdreunen. Zijn rug er naartoe. Terwijl hij niet 1 cijfer ziet staan, tegen de duisternis van zijn gesloten ogen. Gerhard Durlachter heeft uitgebreid koffie gedronken in de dienstbodenkeuken. Na urenlange verhalen over toen. Dat toen. Dat van de lege nachtmerries nu. De schrijvers, Jozef Brodsky, Mario Vargas Llosa en Ben Okri, verlaten het kasteel voor een wandeling door het kraaienbos. In de bibliotheek converseren de journalist W.L. Brugsma en de etoloog Frans de Waal. Terwijl boswachter Jan de honden voor de 2e maal uitlaat. Daar hadden we intussen niet over moeten beginnen. Over het geheugen van dieren en hun vermeende bewustzijn. Niemand heeft er geen mening over. Via de dieren zullen we, voor we tenslotte aankomen bij de fanfare van ons geheugen, opnieuw terechtkomen bij ons bewustzijn. Via een wel buitengewoon onverwachte stelling van Gary Lynch. We hebben zo'n hond gehad die uit Spanje gered uit handen van dierenbeuden, zoals dat heette. Dat is een buitengewoon slimme hond en die moest overal zijn eigen kostje opschuiven. Die hebben we toen meegenomen bij ons op de flat. Dat vond hij buitengewoon aangenaam. Televisie aan en er was een natuurfilm. Wat gebeurde er? Hij zei, wat is dat? Hij hoorde kwak, kwak van die eenden. En volgde ze, maar ja, op een gegeven moment is de beeldbuis afgelopen. Toen kwam er een nieuwe vlucht. Toen ging hij om de hoek van de televisie kijken. Of ze daar misschien achter verdwenen waren. Je zou toch bijna zeggen, dat kan geen toeval zijn. Hij herkende dat als, en het geluid, maar hij rook ze niet, want er viel niks te ruiken. Mm-hmm. Herkenning. En herkenning kan alleen gebaseerd zijn op herinnering? Nou, om te beginnen hebben zij ook zogenaamde traumatische ervaringen. En dat blijft. Ik ken een Arabische hengst. Die was best vriendelijk. Die heeft dus een buitengewoon onaangename ervaring gehad met de stalknecht. Werd 3 jaar daarna, en had die stalknecht niet gezien, 3 jaar daarna werd hij door die stalknecht begeleid in een veewagen. En heeft die stalknecht daar doodgeslagen. Dus A, heeft hij een goed geheugen, zou je toch zeggen. En B, komt daar ook in het begrip wrok. Al of niet wraak. Heb je überhaupt het gevoel dat die dieren, die zich meer kunnen herinneren, over een langere tijd ook dichter bij onze vorm van bewustzijn staan? Ik stel de vraag nu op een andere manier. Dat weet ik niet. Een olifant heeft spreekwoordelijk een groot geheugen. En ik weet niet of dat nou... Dolfijnen hebben waarschijnlijk een geweldig geheugen. Er zijn bepaalde dieren die hele specifieke geheugentaken heel erg goed kunnen doen. Bijvoorbeeld bepaalde spechten die eikeltjes verstoppen in het bos en de plek van 7000 eikeltjes kunnen onthouden. Iets wat wij niet kunnen. Maar wij meten alle geheugens van alle andere dieren af aan ons geheugen. Wij hebben het betere geheugen enzovoort. Maar het is toch een wonder dat zo'n specht 7000 eikeltjes kan doen. Maar
de maat van alle dingen zijn wij. Want de kroon der schepping. De warmste herinnering, misschien is dat idioot om dat zo naar voren te brengen, dat is mijn hond. Senta. Daar was ik, klinkt misschien heel gek, daar was ik gewoon verliefd op als kind. Dat was echt een liefdesverhouding. Hij voor mij ook. Ik ging bij hem vaak in de mand liggen. Op de wandelingen ging hij altijd naast me liggen. Als mijn vader op reis was, ging hij samen met mij uit. En paste op mij. En ja, daar herinner ik me nog steeds aan. Dat was de grootste ramp van mijn leven in de tijd, in mijn kinderjaren. Toen die hond afgemaakt moest worden toen we naar Nederland gingen. Ik weet nog steeds niet of dat was omdat we naar Nederland gingen of omdat hij ziek was. Mij werd gezegd, hij is doodziek. Nu geloof ik het niet meer. Senta is dood, Senta is dood, Senta is Herinner je dood. dat? Ja. Een halve eeuw later. Ja. Nog steeds. Herhaal je het alsof je nog steeds dat jongetje zijn hond ziet sterven. Precies. Nou, ik heb hem niet zien sterven. Hij is weggebracht. Ze brachten niet eens een halsband mee terug. Hè? Nee. Het feit dat je bijvoorbeeld zegt dat je je ongemakkelijk voelt om te kijken naar een chimpansee, dat is natuurlijk omdat je zoveel van jezelf herkent. Dat ben je niet gewend bij een dier. Kijk, naar een hond kijken is iets anders dan naar een chimpansee kijken. En zeker als een chimp recht in je ogen kijkt. Het is niet zoals een kat of een uil recht in je ogen kijkt. Daar zit vanuit de mens gezien toch een zekere leegte achter als je een uil recht in de ogen kijkt. Maar een chimpansee, dan zie je een persoonlijkheid. Een sterke persoonlijkheid, zoals je ook een mens ziet als je in de ogen kijkt. Dus anatomisch gezien is het duidelijk, qua gedrag, wel, er zijn zo talloze overeenkomsten tussen mens en chimpansee. De politieke structuur, de coalitievorming, het verzoeningsgedrag. Als je jarenlang met apen werkt en je gaat bijvoorbeeld 5 of 10 jaar weg en je komt dan weer terug. Oh, dat is geen probleem. Ze herkennen je nog steeds. Op dezelfde manier dat ik hen herken, herkennen ze mij. Ik kan me een geval herinneren, dat was een bonobo-mannetje. Een bonobo is een dwergchimpansee. Die had ik in San Diego bestudeerd. Ik had in feite nauwelijks interacties mee gehad. Een heel klein beetje, want meestal probeer ik dat te vermijden als onderzoeker. Dus ik kijk gewoon wat ze doen. En toen bezocht ik een dierentuin in Cincinnati. Dit was een bonobo die ik bestudeerd had in San Diego. Cincinnati is heel ergens anders in Amerika. En in die dierentuin hadden ze net 2 bonobo's gekregen en in een hok gezet. En dat was een van die 2 mannetjes die ik toen bestudeerd had. En ik zelf had hem niet gelijk herkend. Ik liep langs dat hok en ze zeiden, we hebben 2 bonobo's. En ik wist ook niet dat hij uit San Diego kwam. Maar hij zat erop en neer te springen en aandacht te trekken. En ik ben erin gegaan en dan zag ik dat het er eentje was die ik kende. Dus 6 jaar later, op een heel andere plek. Dus ook niet plekgebonden in dit geval. Op een heel andere plek herkende hij mij gelijk. Ja. Haar ovale portret steel ik uit het fotoalbum en verberg het als mijn dierbaarste schat. Ik wil je een sentimenteel verhaal vertellen. Ik heb die foto tot Auschwitz bij me gehouden. Toen werd hij alles afgenomen, maar zelfs in Theresienstadt nog. Daar loop je met in je zak. Overal helemaal verkreukeld, maar ik had hem in mijn zak. De foto van Senta. Ja. Een ovale foto van een zwarte herder. Pikzwarte herder. Wanneer ben je hem kwijtgeraakt? Bij het uitladen in Auschwitz. Het verwisselen van kleren. Toen waren we naakt en toen moest alles afgeleverd worden. En daar ging de foto? Daar ging de foto. Maar ik herinner me nog alsof ik hem in handen heb. Speelde dat op dat moment dat je daar aankomt in Auschwitz, te midden van totale onbegrip, een totaal vreemde wereld waar je in komt. Dan moet je kleren afgeven, je bent naakt, de schaamte van... Ja. Maar dat fotootje van Senta... Misschien speelde dat nog meer rol dan de kleren. Ik weet het niet meer precies hoor, maar ik denk het wel. Ik probeerde dingen te verbergen. Dat kon niet. Toen je helemaal naakt daar stond, toen was alles weg. Maar kun je nog bewust herinneren dat je aan dat, ondanks de krankzinnigheid waar je in verzeild raakte,
op dat moment. Jawel. Dat je geobsedeerd was door het fotootje van... Ja, precies. Ja. Ik had ook nog een ander klein fotootje. Die ik later teruggekregen. Er waren 2 exemplaren van. Een kennis in Rotterdam hadden die nog. Die hebben we gekregen. Die waren van mijn ouders. En van onze nieuwe geadopteerde honden. In Apeldoorn. En die was helemaal verkreukeld. En die moest ik ook afgeven. Maar ik denk dat ik nog meer gehecht was aan die foto van Zenta dan aan die foto. I'm not so sure that animals have explicit episodic systems, but they have very complicated memories for events. For example, a dog might remember a dog fight with a specific dog and behave accordingly. That is, it's evident in the way he responds to various social situations that he knows this about the other dog. And he might remember, a monkey might remember all sorts of dominance relationships. And it's thought that young monkeys play with one another, especially male monkeys, to establish a basic understanding of the social structure of dominance relationships. Well, all that has to be remembered. And I think it is episodic, but it's a question in my mind as to whether they would have the kind of explicit episodic recall that humans do. In fact, that's one of the evolutionary questions that I think is very interesting about human memory. And If you doubt that, Sorry, I was just wondering, does it have to when be I say episodic? episodic, I mean it could be, right? episode by episode, rather than simply memories for concrete stimulus displays and so on. Actual events. Batched as events. But why should an event be considered as different from a stimulus display? I mean, a stimulus display is just a simple way of, if you like, simulating events. It's an organizational unit. That's all During recall, I mean, it's partly an associational question. During recall, is it the case that when you call up the explicit episode, that what follows is, in fact, the rest of the pieces? This comes, and this comes, and this comes, and this comes, as opposed to a sort of cue association where this comes up and then you recall just one other single cue. Is that what we're talking about with episode? Well, I would think an episode has an internal hierarchy. It has an internal structure, and some things of the episode are remembered and some things are not. I'm happy to be convinced that animals have these episodes, but I'm not quite sure how one would find out. I think that's one of the problems with working with animals, is to ask the right questions. Ze hebben ongeveer hetzelfde geheugen als mij. Wat bedoel je? Ze herinneren zich dingen heel lang. Ze hebben misschien minder een collectief cultureel geheugen. Collectief geheugen is niet voorkomen afwezig bij apen, maar is veel minder ontwikkeld bij apen. Het is wel aanwezig in de zin van dat, om een voorbeeld te noemen, ik ken een groep apen die lang geleden, misschien wel 10 jaar geleden, op een regelmatige manier gevangen werd, waar de individuen uitgevangen werden voor onderzoek en daarna na de onderzoek weer terug werden gezet. En het individu, de mens die dat steeds deed, de man die dat steeds deed, werd beschouwd als de roofvijand door die groep. En daar gaven ze dus alarmkreten voor. En ik heb nog regelmatig gezien dat jonge apen die absoluut niet konden weten wat er gebeurd werd in die tijd, omdat ze te jong waren daarvoor, diezelfde alarmkreten gaven. Dus de kennis van de ouderen was overgedragen op de jongen. En jongen beschouwde die speciale man, niet iemand anders, maar hem als de roofvijand. En er zijn een heleboel indicaties voor dat soort kennisoverdracht. Je kunt bijvoorbeeld een groep apen hebben die in een hele droge tijd, er loopt een oud vrouwtje mee met die groep, wat misschien helemaal niet een belangrijk hooggeplaatst vrouwtje is, maar die de kennis heeft om in die droge tijd een water te vinden. En dan loopt de groep dan achteraan. Alsof ze beseffen op een of andere manier dat zij een stukje kennis bezit dat zij niet hebben. Let's take a very concrete and very simple example. A dog walks down to a park, and there are 3 other dogs in the park. One of them is on a leash, and the owner is known to be very strict, and another one is off a leash and is a female in heat, and there's another very dominant male who's loose in the park, and my dog walks into that park. He's going to behave one way. You change one element in that display, absence of a leash, different owner, female not in heat, a less dominant male, and his behavior is going to be utterly different. And in fact, it doesn't. Now that is a if you want a complicated social situation that's stock in trade for mammals. It's not unusual, and they are analyzing that situation, I would argue, on a very complicated level. And if an episode, in quotes, a memorable episode, were to occur in that park at that time, the memory that the animal will retain for that
episode will retain that episodic structure. But that doesn't demonstrate that it's got an episodic memory of that. It demonstrates perhaps that it's learned that a fierce dog on a lead needn't be feared. A specific... That could be learned as a rule. I think we're talking something very important here, is the question of whether or not episodic memory, which is this sort of filmic, emotional, content-driven, hierarchically organized memory system, whether or not that is something that is found in human beings and only in human beings, or whether or not there's a primitive, more simple form of animal memory that's running around there. What's wrong with ethological observation? I mean, why do you have to demonstrate it by an experiment when ethological observation will do? There's lots of ethological data on apes, for example. Jane Goodall's work, or I don't know, much of the recent work Frans de Waal. Yes, Frans de Waal, or there's all sorts of recent work on deception and complicated behavior in animals that is not intelligible if you don't introduce the element of some kind of episodic structure in their perception, and therefore very likely in their memory for the events that determine their future behavior. Wel, ik denk dat in allerlei basale functies van het geheugen is er een enorme overeenkomst. Dus het herkennen van gezichten bijvoorbeeld. Schijnt zelfs speciale hersendelen bij betrokken te zijn bij het herkennen van gezichten. Dat is natuurlijk een van de belangrijkste dingen voor een sociaal dier dat vaste relaties vormt. En ik denk dat een gemiddelde makaak bijvoorbeeld op zijn minst 200 of 300 gezichten kan onthouden. Apengezichten. Mensengezichten ook, zijn ze heel goed in. Om voor mensengezichten iets te noemen, als je bijvoorbeeld een dierenarts hebt, dat is over het algemeen de grote vijand van een groep apen in een dierentuin. Niet dat de dierenarts iets fout doet, maar die komt toevallig altijd op de kritieke momenten waar ze minder prettig behandeld worden. Zo'n dierenarts die hoeft maar door een dierentuin te lopen. Zelfs al lopen er 1 miljoen mensen in die dierentuin. De apen pikken hem tegelijk uit. Dus de gezichtsherkenning is fantastisch goed. Hoe heet deze hond? Dandy. Dandy, hè? Dandy. U heeft er 2, Dandy en Max. Dandy. En toen ik een jongetje van 3 was, toen was er al een dandy. En ik heb zelf 5 dandies gehad. Ik ben nogal conservatief, ook in het namen. En de hoeveelheid Maxen, hoe groot is die? Dat zijn er niet zoveel, nee. Dat zijn er niet zoveel. Ik had de eerste zwarte die ik had, dat was de Otello, de zwarte veldheer. Maar die werd dan Tello genoemd. Ja, ik bedoel vooral, de overeenkomst zit hem vooral in het, laten we zeggen, het geheugen voor persoonlijke ervaringen. Dus bijvoorbeeld het trauma wat je noemt van een paard of zo. Dat soort zaken worden volgens mij heel goed onthouden door dieren. Wel specifieke technische kennis of het alfabet, dat zijn andere zaken. Er zijn natuurlijk bijvoorbeeld mensapen die gebruikt worden in taalonderzoek die bijvoorbeeld 200 woorden kennen. Wel, daar wordt nog een heleboel over gediscussieerd of je dat woorden mag noemen, maar in ieder geval 200 symbolen gebruiken voor bepaalde zaken. Dat is natuurlijk toch niet veel vergeleken met, weet ik wat, 7000 of zo die wij kennen. Dus er zijn bepaalde domeinen, om het maar te zeggen, waarin apen zeker niet zo goed zijn als wij. Dan zijn er andere domeinen, ik weet zeker in emotionele en psychologische ervaringen of sociale contacten. Wat dat soort geheugen betreft, neem ik aan dat de chimpansee net zo goed is als ik. Je moet niet vergeten, ik ben opgegroeid in een huis waar sinds voor 33 jaar al de angst heerste. De opgewondenheid. Mijn vader was vrij driftig. En ik zocht gewoon bescherming bij die hond. Mijn moeder was een hele lieve, maar hele zachte vrouw en kon vaak niet tegen mijn vader op. En, hoor je ze nog kiften? Ja, ja. En ik vluchtte vaak de gang in en ging bij de hond in de mand. Ik herinner me dat ik was in mijn jonge jaren had ik nogal last van bronchitis. En, enorme dalwormtoestanden waren er. Nee, dat was allemaal niet zo prettig. En dan heb ik nogal veel in bed gelegen. En daar kruip je dan ook nog wel eens uit. En toen had ik het raam opengemaakt en toen zag ik de Spanjaard daar lopen en ik riep hem. En dat was achter het huis en ik riep hem en die hond was een kwartier later bij me. Die heeft gezorgd dat de deuren voor hem opengemaakt zijn en hij krabde aan mijn deur. Hij kwam bij me. Wat voor hond was het? Een herder.
Wat voor type? Nee, ik bedoel, qua karakter. Het was een vrouwtje, heel zacht. Maar hij kon heel fel zijn. Maar niet tegen mij. Ik was natuurlijk als laatste van 6 kinderen. En mijn jongste zuster en ik, die schelen 7 jaar. Was ik natuurlijk vrij eenzaam. En die hondjes, die konden dat nog wel een beetje opvangen. Praat je veel met Senta tegen haar? Ja. Ik klaagde mijn leed tegen Senta. Want bij de rest kon je het niet doen? Nauwelijks, nee. Dat was een soort therapeutische sessie. Ja, van de kleine Durlachter ja. met zijn hond. Nou, tegen mijn grootmoeder ook wel. Maar de hond was mijn biechtvader. Of biechtmoeder, noem het zo. Maar we gaan nu wel heel erg de sentimentele toer uit. Hè? Dat hebben mensen altijd, hè, als je over dieren praat. Dan zijn ze bang dat het sentimenteel wordt. Maar mijn overtuiging is dat veel mensen relaties hebben met dieren die intenser zijn en waardevoller dan vaak met mensen. Dat geloof ik ook, ja. Dat geloof ik zeker. Dat het misschien ook verstandiger is om met dieren relaties aan te gaan Ik denk het wel. Ik zal je straks nog een verhaal vertellen uit de kampen over honden. We liegen niet alleen tegen anderen, maar we liegen natuurlijk ook vaak tegen onszelf. Dan verdringen we iets, dan zetten we daar een ander stukje in. Journalisten hebben dat sterk. Dan wordt het verhaal mooier. En als het verhaal, hoe mooier het wordt, hoe waarder het wordt. Maar ik denk dat ons geheugen in dat opzicht minder betrouwbaar is dan bij dieren. Want dieren kunnen niet zo ontzettend goed liegen. Hoewel, chimpansees... Ze liegen een beetje. Ja, die kunnen. Ja. Ja. Op welke manier? Wel, in hun communicatie kunnen ze valse signalen geven om bepaalde doelen te bereiken. Om een voorbeeld te geven, stel dat je een chimpansee hebt die wat ouder is en die niet zo hard kan lopen als een andere chimpansee en heeft er net achteraan gerend om hem te pakken te krijgen in een ruzie. En dat is niet gelukt. Dan is het mogelijk voor die oudere chimpansee om een kwartier later een verzoeningsuitnodiging te doen die in feite vals is. Omdat zo gauw als die jongere chimp dan in de buurt komt, dan grijpt hij hem en heeft hij hem. En de jongere chimp natuurlijk leert daarvan, ze zijn niet zo dom, dat op den duur, dat bepaalde individu kun je misschien niet altijd vertrouwen als die een verzoening voorstelt. Maar het is interessant. Brugsma zegt in feite, omdat dieren niet over een taal beschikken als de onze, kunnen ze dus minder liegen. En hebben ze eigenlijk een beter geheugen. Waarin ze ook zichzelf minder bedriegen over wat er gebeurt. Wel, het is zuiverder en puurder. Dat is wat je eigenlijk bedoelt. Ja, nee. Het hoeft... ik vind niet dat je dat als een moreel oordeel moet zien. Maar bijvoorbeeld, het voordeel wat een dierenarts heeft boven een humane arts, is de dierenarts... Want dan zeg je altijd tegen, hoe weet je dat nou? Het lijkt me toch moeilijk, want die hond kan niks zeggen. En dan zegt een dierenarts onmiddellijk, ja, dat heeft het voordeel dat hij ook niet liegen kan. Ik zit even te zoeken of ik het ergens kan vinden. Ja. Wij, mensen, hebben nu eenmaal weet van de vergankelijkheid. Wat dat betreft kun je beter een dier zijn. Of een steen. Heb je geen last van de vergankelijkheid. Toen ik dat las, dacht ik, dat kan hij niet menen. Een steen, oké, maar een dier? Niet op onze manier. Wij hebben natuurlijk de neiging om het te vermenselijken, maar ik denk niet op onze manier, maar op een andere manier. Maar we hebben het wel degelijk. Bijvoorbeeld geheugen. Ik heb wel eens gelezen in de boeken dat honden geen geheugen hebben. Nou, ik heb zelf een heel bijzondere hond gehad, die waarschijnlijk een betoverde prinses was, maar dat weet ik niet zeker, maar dit terzijde. Die in de jeugd eens een keer iemand mee heeft gemaakt. Daarna 3-4 jaar niet meer gezien. En te midden van 20 mensen, toen die persoon begon te praten, recht op hem afliep. Nou, dat noem ik geheugen. Maar het speelt zich waarschijnlijk op andere golflengtes af. En ik neem aan dat de geleerden daar nog zeer weinig van weten. Van wat er in dieren omgaat. Dog is in the living room and the dog hears the food can, food opener on the can. There's that loud pop sound. The dog becomes agitated and runs into the kitchen.
dog sees all these visual cues that it goes by immediately, and then it's looking, oop, there's food, or there's something associated with that sound. And the dog hears the sound. Is it in your vision of things that the dog is retrieving the object that goes with the sound, which is not present now, and holding that image, if you will, or something of the kind? Or let me give you an alternative, which is the only sort of mechanistic alternative that I could have seen. That the dog goes forward, and computationally it's a much simpler trick to say that the dog goes into the kitchen and just scans around until a match is made with some cue that came up at the time. Do you think the dog, upon hearing the can open, has retrieved some kind of information? Is that retrieval? I think there is retrieval, but it's cued by the sound, by the external sound. So it's not active retrieval of the kind that you and I are doing right now, carrying out this conversation. So you wouldn't see the dog running in there and then suddenly going, gee, it's 6 o'clock and there's no possible Exactly. way. There's no possible way this could be Exactly. food, so I better. But I mean, don't forget that that there could be a lot of environmental cues working. If we had said that never before had this happened, that it was now 6 o'clock and the dog had never before had the thing open and suddenly gone and caught himself realizing this was being a ridiculous dog, and changed its behavior in the middle and thought of something else to do. That could happen. But it still wouldn't be retrieval. Well, it would only be retrieval if it was. Because he would have had to retrieve from this sort of in between, hung up stage between the living room and the kitchen. He would have retrieved it. Let me give you an example of what an unambiguous retrieval. You're walking through the forest and you're talking about the latest election to yourself, thinking, okay, that's not a good start. There's nothing in the forest. There's nothing in the forest that necessarily is going to trigger that off, right? That's self-cued. Whereas if you're, let's say, a horse moving through the forest, and you see associations that trigger off certain responses, that's not to me self-cued retrieval. It's cued retrieval, but externally cued retrieval. Ik hoor altijd van mensen die met mensapen werken. En het geldt eigenlijk ook een beetje voor mensen die met honden of paarden werken. Ja. Is dat dieren zijn zo fine-tuned, om het zo maar te zeggen. Hebben zo'n goed oog voor lichaamstaal. Ja. Dat ze bij ons al van een grote afstand kunnen zien of we een goed humeur zijn of een slecht humeur zijn. Ja. En ik heb met apen gehad dat ik bijvoorbeeld in een slechte bui ben en dat ik het pas merk door de manier waarop zij mee reageren. En ik denk, ik ben ook eigenlijk niet in zo'n goede bui. Ja. En die gevoeligheid is heel hoog. Maar een hond ziet aankomen dat je van plan bent om uit te gaan. Terwijl je nog doodstil in je stoel zit. Ja. Maar dan heeft hij zoveel dingen opgemerkt, denk ik. En dan zijn er mensen die roepen, Pavlov. Nou, wij hebben met apen gehad dat bijvoorbeeld de dierenarts komt om iemand mee te nemen om te behandelen, bijvoorbeeld een aap. Dat we dat proberen verborgen te houden, want zo gauw als de dierenarts binnen zien komen, zijn ze al in alle staten. Maar dat ze in feite aan ons gedrag volgens mij al merken dat gaat gebeuren, dat er iets op til is. Zoals ook bijvoorbeeld honden voelen dat je op reis gaat. Ja. Worden onrustig. Wel, of ze dat voelen, of dat ze die koffer zien, of wat het ook is voor signaal. Er is iets wat ze zien en wat ze meteen onderscheiden. Het is allemaal geheugen. One time dog sat for someone who was a psychiatrist who had a very, very friendly, affectionate dog who would come and scratch at the study door at sort of more or less 50 minutes after every hour, come to be patted. And the dog seemed to know when 50 minutes was up. Now, you think there were no environmental cues to give it away? I don't think so. No, I mean these are different times of day. I mean, maybe the environmental cue was me going into the study and shutting the door. But then there was a 50-minute wait. Maybe the problem here is that I don't really want to be in the position of making an absolute qualitative distinction. When you want to evolve something, you have to have something to start with. And I think that, for example, in chimpanzee behavior, you can make a pretty good case that they had the beginnings of this. For example, in complex tool making, they use a hammer and anvil to crack nuts. And that's passed on to the infant, or the infant observes it in the mother, and it's culturally transmitted and so on. That's one particular case where you're beginning to look at something very close to intentional communication, to
triggered sequences. And in a sense, that just makes it all the more feasible that the first thing that happened with humans early on was that we built on that nascent or latent capacity and to a point where the culture suddenly became more innovative. There were more ways of doing things, more ways of expressing emotion, more ways of manufacturing tools, and so on. And that seems like a logical first step, and probably occurred a long time before you have language. But the natural descent of that, the natural descendant of that in our heads is nonverbal communication and active imagery and all that sort of thing. Ja, wat je bij wolven hebt, want heel lang geleden, voordat de mensen dus landbouw- veeteler werd, hebben ze in een soort halve symbiose met wolven geleefd. Dat waren 2 jachtcollectieven die elkaar buitengewoon goed aanvulden. En die maakten ook geen ruzie. Dan laat de mens zich neer, wordt veeteler en wolven schijnen dan te denken, onze vriend heeft hier een supermarkt voor ons geopend met geen kassa aan de uitgang. Dus tas toe. En dan begint dus die gruwelijke vernietiging van wolven door mensen. En nu, en dat is dus hoe lang is dat geleden, 10.000 jaar geleden is dat gebeurd. Nu weet iedere pasgeboren wolf dat de mens een doodsvijand is. Dus dat is toch overgebracht. Dat is toch geaccumuleerd. Terwijl bij sommige anderen, hoe heet die koppersnellers op Seram, de Nunusaku-Indianen, die jagen met dingo's, wilde honden, net zoals de oermens met wolven. En die dingo's zijn niet bang voor mensen. Nou goed, maar het is een hele lange sprong. Die herinner ik me als de dag van heden. Wij zaten in Birkenau in het Mennerlager. En wij moesten zogenaamd, dat heb ik ook geschreven, in het rolwagencommando zitten. Dus wij moesten van alles vervoeren, als trekhonden, met zo'n grote boerenkar. Papier en lijken en hout en ga maar door. Maar we moesten ook soms dingen naar het vrouwenlager brengen. Dat was net aan de overkant van het spoor. En wij komen het vrouwenlager in. En op een gegeven ogenblik komt een van die grauwe ratten, de bewaaksters, naar ons toe. En zegt, zijn jullie uit Holland? En achter haar stond een SS-man met een van die honden. En misschien is dat een soort vreemde reactie, onbegrijpelijke reactie. Maar ik kon het niet laten, misschien absurd, om doen. Die honden waren verschrikkelijk daar, hè? Afgericht echt op mensen aan te vallen. En ik weet niet wat er gebeurde, maar die hond die hield op met zijn tanden te ontbloten en ging naast die SS'er zitten. Er ging op dat moment, wat dat is weet ik niet, ging plotseling een soort vonk over van die gevangenen die ga ik niet aanvallen uit mezelf. Maar wat dat is, mag God weten. Ben je dat 1 keer tegengekomen of vaker? Eén keer. En dat is altijd bijgebleven. Want voor de rest waren het moordwapens. Het waren moordwapens. Ja, het doden van beesten is natuurlijk iets wat volkomen secundair is. Het hoort erbij. Je moet het zo goed mogelijk doen. Je moet een hond hebben als je het zelf niet helemaal goed gedaan hebt. Dat betreffende beest dat aangeschoten is, moet zo gauw mogelijk binnenkomen. En moet zo gewoon mogelijk doodgemaakt worden. Maar het doodmaken, wij zijn geen sadisten. Je maakt niet dood omdat je dat een prettig gevoel geeft. Bepaald niet. Nee, je jaagt, je bent in de natuur, je bent verbonden met de natuur. Je doet dat uiteraard met of alleen of met vrienden. Of met een paar vertrouwd personeel of een boerenzoon die er plezier in heeft en die meegaat als drijver en waar je dus ook een band mee krijgt na jaren. Daarna wordt er een eenvoudige lunch gegeven en er wordt een borreltje gedronken. Alles wat daar
omheen is eigenlijk belangrijker als het doden van zoveel mogelijk beesten. Het is een sociaal ritueel wat gewoon het leven op het landgoed en het bestaan van de dynastie belichaamt. Ja. En men krijgt natuurlijk op een gegeven moment iets lekkers op tafel. Dat is ook wel prettig. Apen hebben volgens mij een zeker bewustzijn, zoals ook andere dieren een zekere vorm van bewustzijn hebben. Maar het is heel moeilijk te bepalen wat voor niveau dat is. Ja, maar je gaat er nou al jaren en jaren mee om. Mhm. Je zit elke dag tussen die apen. Sociaal gezien denk ik dat ze zich ongeveer net zo bewust zijn als wij. Van hun sociale contacten, hun sociale emoties. Ook de herinnering aan wat er gebeurd is in hun eigen levenstijd. Waarschijnlijk wel. Het is moeilijker te zeggen, maar waarschijnlijk wel. Maar de manier waarop ze met elkaar omgaan, in de sociale contacten, denk ik dat ze zich vrij goed bewust zijn. Dus ik ga ervan uit dat ze het waarschijnlijk hebben. Dat lijkt me de beste aanname. Het is altijd een veiliger aanname bij soorten die heel erg met ons verwant zijn, dat ze dezelfde dingen hebben als wij, dezelfde capaciteiten hebben. En dan moet de rest der wetenschap maar bewijzen dat ze die niet hebben. Het bewijzen van dat ze geen bewustzijn hebben, is waarschijnlijk net zo moeilijk als bewijzen dat ze het wel hebben. Ja. En dan zou inderdaad, maar dat voert ver, dan mag ik ook eens een vraag stellen. Wat is bewustzijn dan wel? Bewustzijn is, ik werp maar een mogelijkheid op, de mogelijkheid hebben, toegang hebben tot een enorm reservoir aan herinneringen, een prachtig geheugen, en dat kunnen bespiegelen. Hoe zie ik aan een aap of je zit te weerspiegelen? Wij krabben ons hoofd. Hè? Nou, wel, dat doen ze ook. Ja. Dat doen ze heel goed. Achter de oren krabben. Dus ja, je moet me echt aangeven waaraan ik het kan zien. Of ze dat bespiegelen. Ja, maar jongens, luister nou even. Wij hebben bewustzijn en apen hebben geen bewustzijn. Niet in onze vorm. Onze vorm is echt extreem veel beter ontwikkeld dan die van apen. Dat is een mooie speech. Ja, u zegt het. Ik weet niet. Ik vind het heel moeilijk te beoordelen. Het is een woord, bewustzijn, wat ik nooit gebruik. Behalve misschien in medische zin. Ja, ik was toch bij bewustzijn. Ja. Dat betekent, ik sliep niet, of ik was niet in coma. Ja, je kunt een aap inderdaad een klap voor de kop geven en dan gaat hij buiten bewustzijn. Dus als ze buiten bewustzijn kunnen treden, dan hebben ze het. Maar ik vind dat al die termen bewustzijn, onderbewustzijn, dat is allemaal uit die software flauwekul uit de vorige eeuw. Ergens in de verte moeten Jozef Brodsky, Mario Vargas Llosa en Ben Okri rondslenteren. Het is deze wandeling waarover Okri later zal zeggen: misschien herinner ik me later van het kasteel alleen hoe een koe me aanstaarde in het weiland naast de kasteeltuin. Vreemd intussen. In het kasteel staat een onderwerp op de agenda dat, naar ik vooraf vermoedde, uren discussie zou gaan opleveren. Dieren kennen amper taal. Wij kennen taal. Niks lag dus meer voor de hand dan de veronderstelling dat taal ons onderscheidt van de andere dieren. Dat herinneringen zich hechten aan taal. Ja, dat taal aan het begin van ons bewustzijn stond. Maar het agendapunt is van tafel nog voor het erop ligt. Om plaats te maken voor een volstrekt ander gezichtspunt. Waaraan hechten herinneringen zich vooral? Wat zijn de ankerplaatsen van onze herinneringen? Emoties, beelden, muziek, kleur, geur, woorden. Ja, wat stond er eigenlijk aan het begin van ons bewustzijn? Woorden, emoties, beelden, muziek, kleur of geur? Dat lijkt me nou zo'n flauwekul. Dat taal nodig is voor je geheugen. Dus iemand die moeite heeft om zich te uiten bijvoorbeeld, zou niet goed dingen kunnen onthouden. Of een dier wat geen taal heeft, zou weinig kunnen onthouden. Dat lijkt me nonsens. Er zijn zelfs een heleboel herinneringen die ik volgens mij heb die ik niet eens in taal kan uitdrukken. Dat je een bepaald huis binnenloopt waar je vroeger als kind geweest bent, dat je denkt van verdomd, ik herken die geur van het huis. Want geuren zitten heel diep opgeslagen in ons geheugen.
En als je me zou vragen dat te beschrijven, zou ik absoluut niet weten waar te beginnen. Want geheugen ons taalvermogen voor geuren is eigenlijk helemaal niet zo geweldig ontwikkeld. Dus ik zie dat verband niet tussen taal en geheugen. Ik zie wel dat we taal gebruiken om uitdrukking te geven van wat we onthouden. En om het te preciseren soms. En in die zin helpt het waarschijnlijk om een taalvermogen te hebben. Maar ik geloof niet dat het ervan afhankelijk is. Looked at from the other end of someone who's completely lost language. I remember one particular patient who seemed to have completely lost the capacity to speak or understand language, but could nevertheless use symbols and learn to use symbols and communicate by gesture, and interacting with him just felt like interacting with someone else who just didn't happen to have a language that you had in common. Like going to a foreign country and trying exactly. to get around when you can't speak the language and they can't speak yours. In my book, I described a study that was done in Montreal by Joannette and Lacour, a case of Brother John, which is a case of a paroxysmal epileptic. It was a very important case in many ways because he had temporary loss of language and was able then to recall the whole experience of the seizure. He would have a seizure sometimes as long as 8 or 10 hours. During that time, he wasn't able to, well, during at least 2 or 3 hours of that time, he would have a total global aphasia. But with no motor symptoms, he wouldn't be paralyzed, no amnesia, no loss of consciousness, no disorientation, and he could then be queried after the experience about what he remembered during that time, and his episodic memory was fine. So we had to conclude that basically, in looking at a case like that to some degree, your record of experience and your ability to understand and then later on retrieve memories from that time didn't depend on encoding it in the form of language. You were pulling it straight out of some other kind of database. De lucht van het huis van mijn grootouders. Als je dat ergens ruikt, weet je ineens... Dit weet ik, dit herinner ik. Ik had het nooit onder woorden kunnen brengen. Als je mij vraagt, wat is die lucht dan? Ik heb geen flauw idee hoe ik dat moet uitleggen. Wat dat is. Maar de herinnering aan een lucht die je ergens geroken hebt... kan regelrecht leiden tot beelden. Je ruikt dat en je staat in de gang waar aan die kant de wc-deur was. Je zegt, zo rook het daar. Al was je 2 op dat moment. Al was je 2 op dat moment. Maar als je mij gaat ondervragen en probeert in woorden uit te drukken... dan was ik nooit op het voorbeeld gekomen als ik het niet zelf had meegemaakt. Nog kan ik uitleggen wat die herinnering is. Maar de lucht en het beeld van de gang met de wc-deur aan de rechterhand... daar heb ik geen taal voor nodig om dat in te prenten. En dus kan die best ingeprent zijn op het moment dat ik nog geen taal tot mijn beschikking had om dat te doen. No, I associate smell with, again, I'm just speaking anecdotally, with parenthood, babies, yes, and the mother, and yes. It's a very tactile. I mean, it's very associated with touch and hugging and yes. And all the smells aren't negative. I mean, there are positive smells as well, but it's very compelling. It's interesting, and I think that's its role. Maybe it's part of our sort of more basic reproductive. Well, it may be, but functions. I mean, it's hard to think of Proust's Madeleine as being. Oh, that's different. Yes. And I wonder if it's not that smells, in general, you can't. At least I can't conjure up a really powerful image of a smell. So, and they're not things like words that we're bathed in words all our lives. So it may well be that a smell and a memory associated with a smell is protected from interference. And so it hasn't been diluted by being presented lots of times. Maar wij hebben toch ook geurassociaties? Ik bedoel, het zou logisch zijn als je zegt, ik ruik erwtensoep, dat je dan denkt, erwtensoep. Het kan net zo goed zijn, je ruikt erwtensoep en je denkt, de strenge winter van 1928. Of nog vreemder. Niet aanwijsbaar, maar niettemin, het doet zich voor, het dringt zich aan je op. Dus in welke afdeling van het geheugen zit dat dan weer? Ja, zeg het. Dat weet ik niet.
Dat weet ik niet. Het enige wat ik maar kan doen is nieuwe problemen opwerpen. De oplossingen mag iemand anders. Maar geur en smaak is een kwestie van overleven. Hè? Als je iets eet wat giftig is en je kunt daar de geur of de smaak niet van onthouden, dan ben je de volgende keer weer in problemen. Dus geur en smaak zijn vreselijk belangrijke zaken voor onze overleving. There may be more to it than that, though. Smell, 2 points about it. First, and this is controversial in the sense that people argue back and forth about this and have been arguing back and forth about this for a century. But there's at least some reason to believe that the olfactory brain laid the basic pattern down around which the mammalian brain evolved. I mean, it's not widely appreciated, but if you were to say, what's the difference between a mammal and another vertebrate in terms of sensory modalities, it would be smell. Birds and reptiles do not have a well-developed olfactory sense. They don't have terminal bone. They don't really have noses. This is in fact perhaps our proudest achievement as a mammal. In vision, of course, the birds are superior. Reptiles have very good vision. We are better at hearing and smell. This is interesting. And it may be that our brain, the mammalian brain, evolved out of the smell brain. But secondly, it is still the case today, even in our senses, the human olfactory senses is atrophied somewhat versus even the other primates. But even in the humans, it's still the case that the distance from the olfactory receptor to the primary structures of memory is extremely short. There are only, I think, 3 connections between the nasal receptors, the things hanging out in the air, and your temporal lobe and hippocampus, amygdala, and these other structures. Now, the pathway for vision and hearing to these temporal lobe memory structures is tortuous indeed. It's many, many steps, and it's got to go here, there, and everywhere, and then finally get down there. But for smell, it's only 3 connections. It's barely more than a spinal reflex. And the connections are immense. So in some senses, you would almost a priori expect that the olfactory system would have this powerful influence over memory. Memory is in some people much more visual, in others is much more emotional, in others is much more musical. His memories were more visual, that the content of his memories were not so important, or was not so important, I would say as the visuality. Yeah. Mine is mood. Mood. I can create anything words, out of mood. music, images. I think it varies very much, and I think each personality, idiosyncrasy has a trend in this also in memory. You know. Every individual, you mean? I think so. Yeah. I think some people have a very strong musical memory, and others are much more visual memory, you know. And let's try the 3 of you at the table. But Joseph's visuality in the first place. Yeah. Me too. Much more than musical, much more than I think is visual. And what is visual? Well, images, images, not feelings, not moods, not even words, but images, you know. Well, try to explain, because images, are they like photographs? Are Yes, they like well, like movies, pictures? much more like movies than photographs. Part of moving pictures. Animated pictures. Not chronological? No, not chronological. Visual. For me, a memory is a visual object. Sometimes with sound and with music, but it's essentially a visual in color thing, you know. But then you know. I suppose in color. I don't know. I am not conscious about that. But it's a vision, an image, you know. Would you remember a piece of music visually? No. A piece of music visually? What do you mean? That's why I asked the question. Gary Lynch, you wrote, or said, returning to smell, music, words. When mammals began to develop the neural circuitry for smell, evolution discovered a type of neural network useful for sophisticated thinking. How ridiculous is the question that did memory and consciousness start with the capacity to smell? So where did I write that? In the palaces of memory. There's a feature of smell that I was thinking of with that,
which is a very mysterious thing for brain scientists that has been bothering us for quite a while about smell. And that is that in the olfactory system, all the sensory systems have a kind of mapping of the world onto the brain, such that if there's a 1, 2, 3 points out here in a line, through the points of the line, there'll be points on the retina and there'll be points on the cortex. The olfactory system is unusual in that there is no organization. Mm-hmm. The odors land on the receptors which go to the brain, and then it's random, you see. The first stages of it are random. The connections, the anatomy is random. In the meaning that any given cell can go any place it wants in the system. Now that has bothered. It bothered a neuroanatomist it's bothered us for 20 years as we frantically kept trying to find where is the organizational code in the olfactory system. And well, I think most of us are satisfied. There is no such thing. Now why would you build a random organization? And then the thought comes. In olfaction, unlike the visual system, the auditory system, or the touch system, you cannot have predictability. Most of the odors that the rat has to deal with in the city dump didn't exist when rats evolved. Odors can be composed, most labile chemicals can be assembled into an odor. You can build an odor anytime you want. You can invent a new odor out of components. The system cannot, in other words, it must be prepared to deal with any possible combination of elements. How can you assemble, in other words, a unitary representation when you can use any of the elements of the physical world as elements and assemble them, put them together, and now you have a unitary cue? As it turns out, the simplest way to do that is to design the system so that all connections are random, are made at random. I mean, so when you look at it at first, it seems crazy to have a system in which you just take each neuron and say, go out there and hook up as you please at random. But in such a system, it is the cheapest, most economical way to build a system in which anything can be associated with anything. Now when we move to neocortex and we have a highly structured world, but we put a random connective web over it, it means we may have in the cortex, the mammals may have given themselves the ability to associate representations of anything that they want to associate. But I wonder if it's not also to do with the fact that the nature of the stimulus itself is different. With vision, for example, there is an object that is there. With hearing, there is a person or a sound. And with an odor, it could be miles away. So that there isn't an object that you have to construct, that you have to put together, you have to organize. Maybe that's something to do with it. Oh, I agree with you. I think that's something of the same thing as saying that the thing that's out there doesn't, the chemicals that make it up don't define its a structure in the same way. That's right. It's an indirect relationship. Right. That is carried by the wind and... You said moods. Yeah, for me, it tends to be mood. I mean, I'd remember this by a certain mood which I can work backwards to what will become visual, what will become this. Mood, because I somehow feel that within mood is contained all the kind of inculate all the sort of seeds of the combination of things that I've sensed. So in other words, it's not just one sense; it's all the senses meeting. I'm very much a mood person, and if I want to remember a place or a period, it's a very strong mood. And that mood. How do you remember a mood? It's for me, it's difficult. Well, okay. A short story I wrote called "Laughter Beneath the Bridge," out of which I described that experience during the war, of which I told you just a tiny little fragment, came out of the mood which I can only describe as being orange in the air. If you can imagine an orange, then the color of the orange, just that in the air. Just Dashke can. It was just a very strong mood, like that, of orange. And I don't know why, but that haunted me. And I wrote just out of that mood without knowing what the story was. And out of it slowly came this thing. And then it took me 4 or 5 years before I realized what it came out of. And then it took me some more time before I could actually connect the mood to the structure of every single sentence in that story. I had to always keep the mood there. And if I'm going to remember Vargas Llosa, or Joe Brodsky, it's going to be by particular moods, out of which will come
the way he sometimes taps his fingers, or the way he sometimes looks down. That's what you will remember. Yeah, the but way he is looking down. The way he's looking, but it'll come back from a certain mood that I have about him, that he gives me. There's no other way I can describe it. This piece of music too affects me in terms of a mood, and places in nightmares and foods. Ben is saying something very well. It's for the third or fourth time we're hearing the word mood, and I guess this is what's most decisive factor. Well, in practically all the human endeavor, the mood. Well, of course we can rationalize it, etc., 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 but well, and of course the moods can be manipulated by circumstances, by the individuals, even by food. Mood, food. but essentially it's indeed, well, a certain mental frequency you find yourself on, and then you proceed, yeah, from there. Well, and there is no way to rationalize, even for your gentlemen, from the science, etc., etc. I don't think it's going to work. Well, that is, well, they may provide an answer. It's too much penumbra. Yeah. I think around mood. I think we're safer with memory. But to go to the question that Wim was asking, that we were just getting to, I was just going to make that was all there is to the point, is that it may be the great invention of cortex, the ability to bring together the ability to bring together representations in one form or another, no matter how abstract, of anything that you please, anything that can be imagined can be associated. And I suspect that the anatomy of the cortex, that's its triumph, that it allowed that business to happen. And without it, I don't think you'd have what we know as cognition, this ability to take little floating things out here and say, what odd thought I had over here and an odd thought I have here, and let's see if they don't come together, make an idea. So yes, I think in that sense, olfaction, those very earliest pre-Cenozoic mammals that had these big olfactory brains may have given us it may be their legacy, us sitting around juggling thoughts. Alan Baddeley zou maanden na de ontmoetingen op het kasteel schrijven dat dit een van zijn meest verrassende ontdekkingen was. Dat ons bewustzijn mogelijkerwijs ontstaan is vanuit ons reukgeheugen. Dat de neus leidde tot het bewustzijn, plat gezegd. Al uren zit mevrouw Nobbe beneden. Soms lijkt ze op haar gemak, soms niet. Kun je moeilijk zeggen. Ze is hier niet omdat ze de ziekte van Alzheimer heeft. Niet omdat haar geheugen nagenoeg lijkt te zijn leeggewaaid. De storm van het vergeten heeft haar herinneringen achterwaarts weggevreten. Eerst de laatste, daarna die uit haar volwassen leven, daarna die uit haar jeugd, tenslotte die uit haar kinderjaren. Maar het is niet daarom dat ze met haar man en de muziekpedagoge Mariette Broersen naar het kasteel is gekomen. Als het waar is dat naast geur muziek de meest taaie herinnering is, die nog overleeft als alle andere herinneringen lijken te zijn verdampt, dan moet ze die nog kennen of herkennen. De liedjes uit haar allerprilste kindertijd. Schaapjes op de heide, de klok van Arnhemuiden, in een blauw geruite kiel. De vraag is of dat zo is. Waaraan onze herinneringen zich nog heel eventjes hechten, voordat ze opnieuw verdwijnen. Alsof ze er niet toe hebben gedaan. Het gebeurt wel eens dat ze in een helder moment is en zegt dat ze iets eng vindt of dat ze het koud vindt. Of, ja, dat soort uitspraken doet ze wel eens, maar eigenlijk zegt ze verder nooit iets over wat ze denkt of wat ze voelt. Hele primaire uitingen als kou, honger, dorst. Dat is eigenlijk het enige wat nog naar buiten komt. Jij vindt het een lieve vrouw, hè? Ja. Ja, goed voor de kinderen. En ook iemand die zich vaak een beetje opofferde voor de kinderen, die veel voor redderde. Ja hoor. Ja. Ja.
Ik heb altijd een goed huwelijk gehad. Ja, u zegt ik heb gehad. Ja, nu niet meer. Nou is alles weg. Je hebt nou niks meer. Je zoekt er wel op, maar je hebt wel een vrouw, maar verder heb je niks meer. Je hebt geen gezellig leven meer. U bent half weduwe, half echtgenoot. Ja, bijvoorbeeld. Je bent 47 jaar getrouwd, maar je hebt verder niks meer. Je hebt een vrouw en dan houdt het mee op. Ja. Ja, als het een slechte vrouw had geweest, had ik gezegd, nou ja, hij paraplu. Maar het is een goede vrouw geweest. Ja, op de een of andere manier, misschien toch door gebaren of ja, in ieder geval andere dingen dan woorden, laat ze merken dat ze lief is, goeig. Bepaalde, ja, heel soms een opmerking als ik een liedje heb gezongen, dat ze dan zegt, goh, wat mooi. En dan pakt ze mijn hand vast. Dat soort dingen, daar kan ik aan merken dat het een lieve vrouw is. Hoe gaat het, mevrouw Nobbe? Mevrouw Nobbe? Gaat het of... u ergens last van? Nee? Wilt u naar huis toe, naar het tehuis? Wilt u weer met de auto of even slapen? We gaan zo weg, hoor. Even een gesprek hebben en dan gaan we weg. Het was de muziek en hun herkenning daarvan, was dat je grootste verbazing? Ja, dat verbaast me het meeste. Dat ze liedjes zingen terwijl ze ja, eigenlijk niets meer weten. Soms zelfs hun eigen naam niet. Of van hun man of van hun kinderen. Terwijl ze wel liedjes kunnen zingen. En dan gebeurt het vaak dat ze de tekst niet meer kennen, maar nog wel de melodie. Het verleden, dat weten ze, maar de toekomst weten ze niks. Wat er nu gebeurt, is ze straks vergeten. En de vragen, dat weten ze dan niet meer. Maar van het verleden, dat kennen ze allemaal. En zoals de liedjes en zo, die zingt ze dan allemaal mee. Die kent ze. En als zoals we in dat huis wel eens de Jantjes of zo hebben, dan doet ze al die liedjes meezingen. Maar toen de geheugen nog goed was, Ja. hè? Lieve vrouw Amsterdam, Mm. zongen ze toen bijvoorbeeld de klok van Arnhem-Muiden, Ja, die liedjes ja die de nou... vader had die plaat en zo, en dan zong ze het wel eens mee. Ja, maar zong ze ook toen ze nog... Nou, normaal gewoon niet. Nee. Normaal zong ze dat niet. Dus ze zingt nou de liedjes van de Nou, hele vroege zingt ze kindertijd. van verleden tijd. Die ze tijdens uw huwelijk eigenlijk nooit meer zong. Nee, Die zijn weer terug. die zijn weer terug, ja. Is dat niet vreemd eigenlijk? Ja, het verleden weten ze, maar de toekomst niet. Ze fleuren er heel duidelijk van op, ze vrolijken ervan op. Je voelt, je ziet dat ze zich op dat moment blij voelen. Dat ze iets kunnen. Het geeft ze een gevoel ja, dat ze iemand zijn. En dat is juist hetgene wat zo'n groot probleem is. Ze verliezen hun identiteit door de dementie. En op die momenten zijn ze iemand. Kunt u zich eigenlijk voorstellen, een vrouw die je altijd hebt gekend, een persoon die je altijd hebt gekend, die wegvlucht als het ware, hè? Ja. In een andere wereld. Ja. In wat voor soort wereld ze leeft? Je kunt jezelf niet voorstellen, want je komt op een leeftijd dat je elkaar hard nodig hebt en dat je dan met vakanties kan gaan en gezellig hebt, maar dat heb je niet meer. Dat is allemaal afgelopen. En dat is voor hun ook precies hetzelfde. Alleen zij weten het niet. Eigenlijk is het voor u zwaarder het leven. Ja, maar het is altijd voor de buitenstaander. Want hun zelf weten het niet. Maar voor degene die overblijft is het altijd zwaarder voor. Want die heeft de zorg. Want je moet dubbele gedachten hebben. Je moet van haar denken, maar je moet ook voor jezelf denken. Ja, het is moeilijk hoor, allemaal. Dag Nelletje. Dag Nelletje. Ja, ja. Je moet het doen. De ene doet het ja en de andere zegt, de andere zegt. Wat wilt u zeggen? Ja.
Wat wilt u zeggen? Ja, zo. Het is alle woorden boven. Mevrouw Nobbe, houdt u van liedjes zingen? Houdt u daarvan? Ja, zo van. Met tegenwoordig gaat het over. Gaat het niet meer zo goed? Liedjes zingen? Nee. In Dublin's fair city, when birds are so busy, I first set my eyes on sweet Molly Monroe. And she wheeled her wheelbarrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, Kijk, maar dat komt om alles. Alles wil, alles wil. Ze willen allemaal. Ja, niet iets voor niks zo. Hè? En dat hoeft niet. Waarvoor is dat nou nodig? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La da dum da dum da dum. If you think of access to a memory depending on cues or clues, then music maybe combines several of these. There's the melody itself and the rhythm. There's words if it's a song, and then there's the emotional content. And there is some evidence, I think, also that memory for music is stored in a different part of the brain from for language. So it may well be that because you've got these several different cues, and because you're keying into something that was learnt many years ago when the brain was in good shape, then maybe you have a particularly powerful or good chance of actually pulling something out. Yeah, I like this notion that music involves not only sensory encoding but motor encoding as well. Mm-hmm. Yes. And it is one of the it's another one of these areas where it's always embarrassing to admit to such ignorance, but we don't really have a good understanding of the difference between encoding memories and the sensory systems and motor systems. It's this motoric element Yes. that comes in, it follows laws and rules that I don't think we really understand. But when you look at motor memory, there is a thing about it which is, and this may again help with the music a bit. Mm-hmm. There is, for those of you who are musically inclined, that's yet another thing I don't really seem to have up there, but it seems as though there are those who are musically inclined. They're in the act of doing the music, they're moving toward a goal. Mm-hmm. So the motor memories that we store generally are those motor memories of how to do, which means you've reached a goal. Mm-hmm. And you notice when you encode a face, I'm going to remember your face, I don't really have, before I start the remembering or the learning process, the objective, the goal, the conclusion. I don't know I have encoded it correctly. But with motor memory, you often do. You just haven't got it quite right. You crashed a car, fell off the bike. And I cannot help but wonder that kind of memory toward a goal, memory toward a given level of performance, whether that fits into the general category of memory or not. I think it's more like, if you like, procedural learning, procedural memory, where remembering is realized in doing, in action, Mm-hmm. and where the cue for what you do next is contained in what you've just done. Yeah. So riding a bicycle, for example, the stimuli for balancing and so forth and so on are things that provide the context within which you
turn the pedals and steer and But if, so forth. but if you take that the notion then, if we took a kind of abstract version of procedural memory, but assumed there was a procedural memory component to music, yes, as well as the sensory component to it, you might indeed have a very powerful kind of memory system. Je zei tegen me dat de manier waarop mensen, naarmate ze meer gaan dementeren, praten, steeds muzikaler wordt. Ja. Wat bedoelde je? Ja, de manier waarop ze praten wordt in die zin muzikaler. Ze gaan klankspelletjes doen met hun stem. Het gaat dus niet meer zozeer om de betekenis van de woorden die ze duidelijk willen maken, maar echt puur om de klank van woorden die ze vaak herhalen, achter elkaar zetten en dat heel lang vol kunnen houden. En er zijn mensen die daar eigenlijk op een bepaalde manier een liedje van maken. Er zit een melodie in, klankherhalingen. Het is natuurlijk niet muziek zoals misschien muziek over het algemeen wordt bekeken, maar het muzikale erin, het melodische en het ritmische, gaat steeds meer op de voorgrond treden. Dat is iets wat heel duidelijk is. Er zijn ook mensen die helemaal niet meer spreken, maar nog wel een soort zangachtige klanken uitstoten. En dan ja, je hebt ook mensen die de hele dag lopen lopen te neurien. Hè? Ja, en vaak zijn dat dan dezelfde toonsopeenvolgingen. Well, I think musical development, the oral development to understand music, precedes language in terms of development. For example, newborn babies can distinguish pitch quite well and loudness of notes. And by 6 months or so, they have an internal model of melodic shapes, which they can begin to approximate to, way before their understanding of language develops. And so, perhaps as the mind, in a way, regresses, perhaps it's not surprising that music is one of the last things to go. I've heard certainly stories of Alzheimer's patients who can access no language at all, and yet a nursery rhyme will act as a trigger. Equally, I've worked with children who have brain tumours who've lost the ability to speak, and yet can sing nursery rhymes. And if they think in singing mode, if they think music, then they can get language out in that channel. Obviously, it's quite a discrete parts of the brain that are used for music. And perhaps at about the age of a year or so, I don't know, that a divide must start between verbal processing and musical processing. And so, well, for example, Derek could learn, and still can learn, nursery rhymes. He learned his first nursery rhymes before he could speak. And so he learnt the language that goes with music before he could speak. And he can still learn hundreds of songs that he doesn't understand the words to. He's learnt language as a series of musical sounds. We didn't start with language. No. In evolution. We were starting by singing. Sure. I mean, no, and some people say it was the mating calls and so on that music started, or a mother's discourse with her child was the beginning of language in music. But no one really knows. But perhaps music was the more primitive. Yeah, source of coming into being as human beings, Homo sapiens sapiens. Yes, and very simple music is much simpler than speech. I mean, if you took a little nursery rhymes, something like that, if you analyse that in terms of the information, it's very, very simple. It's very redundant. It's full of repetition. The pitch is constant. There's a regular rhythm. And yet to say, twinkle, twinkle, little star, it's a far more complicated message in terms of sound. So at its simplest, music is far simpler than
than words. But of course, music can go on to be as complicated as any spoken language. Die theorie wordt wel ondersteund door wat je ziet gebeuren bij dementen. Zij maken op een bepaalde manier hun leven omgekeerd mee. In die zin dat ze capaciteiten die ze later hebben geleerd in hun leven eerder verliezen. Je ziet dat mensen minder goed beginnen te spreken, maar dat ze nog wel kunnen zingen. En al zijn het dan niet meer precies de goede woorden of helemaal geen woorden meer, melodie blijft heel lang behouden. What would you like to play? Apart from sitting up straight, to sit up straight with your nice straight back. Yeah. Not our little dog. You could play Our Little Dog. I'm not sure it's a bit of an English kind of song. Yes. Go on then, play Our Little Dog. The VET. Shot. Van muziek weet ik tussen de twee uitersten geen verschil. Ik denk niet dat ik het verschil weet tussen klassiek en modern. U hoort het eigenlijk niet? Nee, het zegt mij niks. Het is een soort amorfe klank misschien. Ja, dus het zegt mij echt niks. Toevallig gisteravond in het hotel zit er daar een pianist te spelen. En mijn vrouw zegt, dat zijn allemaal toch mooie liedjes. Dus ze kende ze allemaal. Onder andere, als ik zeg, en meende dat ernstig. Ik dacht dat dat heel hetzelfde liedje was dat hij speelde. En dat is echt waar. Ja, dus als ik zeg van Gabriel Minna, ga eens terug naar je kindertijd. Wat voor liedjes klonken daar op in de klas? Dat weet ik. Nee, dat weet ik echt niet. Dus de liedjes dat wij moesten zingen. Ik denk dat ik nog één titel weet. En dat was een liedje dat ik niet durfde zingen. En dat was van... Daar komen ons huzaartjes. Hoe ging dat? Kun je het... Is de melodie helemaal weg? Is dat ook niet opgeslagen? Nee, nee. Ik ken... Nee, ik weet echt geen titels meer. Let's make another suggestion about music, and that is that I think also true of smell, and that is that there's an emotional dimension, not that the emotion is inherent to the music, but simply in the way we tend to listen to music, the context in which we tend to listen to music, and perhaps those contexts are called up. The music becomes a cue for perhaps young love or a birthday party or some exciting event when you were young, or perhaps even later on a performance that was very moving. That is, it's not that vision is any different. If you could associate a visual stimulus with a similar type of emotion, it may have the same evocative power. I'm sure it would, but maybe there's more redundancy in our visual experience, and also a lot less tendency to have it linked strongly with emotion. Maybe that's why those kinds of cues can sometimes cut through years of apparent neglect and forgetfulness. Mensen kunnen plotseling, zonder dat je het van tevoren kan voorspellen, heel verdrietig worden door een bepaalde muziek die ze dan kennelijk doet herinneren aan iets vervelend of iets verdrietigs uit het verleden. Ze kunnen ook heel boos worden. Er kan van alles gebeuren. Daar komt nog bij dat het ook nog zo kan zijn dat de muziek heel desoriënterend kan werken voor iemand. Het kan gebeuren dat iemand aan het begin van een muzieksessie bijvoorbeeld nog wel ongeveer weet wat voor jaar we leven. Misschien niet helemaal precies, maar wel zo'n beetje een idee ervan heeft. Dat hij aan het eind een heel ander idee heeft. Dat hij in feite dan denkt dat hij in het verleden leeft. Liedjes uit de jaren 30. Dat hij dan denkt dat het begin jaren 30 is. Wij zaten om de tafel bij Jehuda.
in zijn huis. En Jehuda heeft een soort fotografisch geheugen. Die schilder is dat. En als schilder heb je dat kennelijk. En Jehuda weet zelfs nog de liedjes die wij moesten zingen. En die zegt, hij leeft erg in het verleden helaas. Die zegt op een gegeven moment aan tafel: herinner je dat en dat liedje nog? Ik ga het nou niet herhalen, ik weet het ook nog. En hij neuriet dat voor zich. Hij weet zelfs de woorden nog. En Henry, die alles vergeten was, plotseling zit stokstijf in zijn stoel. Hij zegt: dat weet ik nog, dat ken ik nog. En hij vult de woorden aan. Toen kwam een gesprek los, eigenlijk te griezelig voor woorden. Zegt hij: ik herinner me ook nog de spelletjes die wij deden. Namelijk, en daar had hij een Tsjechisch woord voor, maar ik wist niet wat dat betekende. En dat was, heeft Jehuda voor mij vertaald, dat was het zogenaamde vlooienspel. Dat is iets met van die chips die je dan aandrukt en die dan in een potje terechtkomen. En dat herinnerde hij zich plotseling. Terwijl alles vergeten was. Het massale moorden, alles is vergeten, behalve dit. Het liedje en het vlooienspel. Ik werd er helemaal koud van. Ik moet je eerlijk zeggen, ik was zo als de dood. En daarom heb ik in Amerika in dat tijd ook hem niet willen onderwerpen aan een interview. Dat alles plotseling als een soort explosie boven zou komen. Want ja, je hebt kans dat hij gek wordt. Volgens mij is het levensgevaarlijk om iemand die alles verdrongen heeft of waarvoor alles verdrongen is, vooral met liedjes te confronteren. Ja, nou precies. Dat zijn echte smaakmakers van het geheugen. Precies. En dat heb ik mij niet goed gerealiseerd. Maar ik was gewoon bang dat alles weer boven komt op dit moment. Hè. En gelukkig kwam dat niet. Wat voor liedje was het? Waar ging het over? Ein Heller und ein Batzen, die waren bij de wijn. De Heller war zu Wasser, der Batzen war zu Wein. Ja, der Batzen war zu Wein. Dat was een van de liedjes. Een oud soldatenliedje van de moffen. Derek as a person is quite aloof. Yes, he's, in a way you feel you can, through music, I can feel entirely close to him. There's part of him that's always locked away, and the only way of looking at a lot of what Derek thinks is through his music. You can't access it through language. So in a way, I think if Derek didn't have his music, he would probably have gone mad long ago. With all his energy, he couldn't express himself, communicate with others at all. You very often find that. In a way, Derek's lucky that he found music as it's like his salvation in a way. Mm-hmm. I think without it, he would just explode mentally. He probably had to be on sedatives. Kijkt alsof u het weer voor u ziet, maar... Of niet? Nou, ik zie die piano, die zie ik daar inderdaad heel goed nog staan. En met een grote vaas erop met amaryllis. En mijn moeder achter de piano, ja, dat zie ik nog wel voor me, ja. Dit is wat ik wil te doen. Ik
Kent u dat liedje van de klok van Arnhemuiden? Kent u dat nog? Ja. Als de klok van Arnhemuiden welkom thuis voor ons zal luiden, doet het goed. dan wordt de vreugde soms vermengd met droefenis, als een schip op zee gebleven is. Zal ik het voor u spelen? Wilt u nou meezingen? Ja, haak niet van. Nee hoor, dat is goed, dat is goed. Het idee dat jij, als je straks 70, 80 wordt, dat je dan plotseling liedjes zult gaan zingen waarvan je nu niet weet dat ze eigenlijk in je hoofd zitten. Ja, dat is heel vreemd. Ik kan het me niet goed voorstellen, eigenlijk. Ik weet dat het, als ik dement zou worden, dat dat dan zal gebeuren, zeer waarschijnlijk. Maar ik heb daar verder, eigenlijk kan ik daar geen beeld van vormen. Ze zitten nu al in je geheugen, je kunt ze er niet uithalen. Je moet dement worden om die muzikale herinnering terug te halen. Ja. Ja.